¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va todo? Muchas gracias por estar allí en el chat. Bueno, hoy tenemos un día eh, complicado desde el punto de vista del streaming, porque tenemos la transmisión del test criogénico de Artemis, que ya mismo vamos a poner lo que estamos teniendo en vivo. Detuve Detuve un poquito porque justo había comenzado a hablar nuevamente Darren Neil, la versión esa de Clark Kent de la NASA, como dice Marcos. Es el comunicador que va a estar hoy todo el día. Y hace un rato inclusive había comentado que ya habían empezado parte del procedimiento de enfriamiento para evitar el shock térmico, que es lo que siempre hablamos de enfriar los motores. Eh, lo de orden, vamos a saludar primero a la gente que está en el chat. Vamos a poner un poquito de música. Gracias. Y bueno, a ver, buena jornada. Rubén ya estaba allí. Hay 3 directos programados. Así, claro. Porque tenemos esto. Tenemos el lanzamiento de la Soyuz 2.1A desde Kazajstán, en Rusia, con un astronauta de NASA y 2 rusos. Y luego tenemos el acoplamiento. Así que día completo, ¿no? Adrián Braga, que también estaba allí. Rosa Sierra, infaltable. Aquí entre la cocina y el almuerzo. Dice que son casi las 2 de la tarde. Y haremos la merienda y después nos llegará la cena, siguiendo el chat. Mel con tortilla. ¿Qué tal a todo? Dice buen día, dice Gonzalo Sosa. Bueno, les cuento. Creo que hoy vamos a tener que confiar un poco en lo que dice Darrell Nail. Me imagino que las imágenes que va a haber no va a ser mucho más que esto. ¿Ah? Vamos a tratar de ver si hay alguna cosa más. NASA dijo que en sus canales iba a mantener... NASA tiene 2 canales, un canal público y un canal de prensa, que son públicos en realidad los dos. Y en uno va a mantener y en el otro va a poner el despegue de Roscosmos. Pero está... vamos a ver, vamos a cambiar inclusive con la transmisión de Roscosmos, que generalmente en el momento del despegue del Soyuz es mucho mejor que lo que hace la NASA, ¿no? Se te escucha bien, dice Andrés. Bueno, hay días que sí, creo que ahí anda un poquito mejor de la voz. Vamos a escuchar a Darrell, ¿qué decía? The very beginning of the Artemis I Acá empezaba. And good morning and welcome to the Kennedy Space Center in Florida. It's 8 a.m. Eastern Time here at the Space Coast, at the center of your screen. Buenos días, son las 8 de la mañana aquí, Artemis dice. I rocket, the Space Launch System and Orion spacecraft on the pad at 39B. Bueno, dice en el pad 39B tenemos el SLS, el SLS con la cápsula Orión encima, dice, y esto se trata de la demostración criogénica. Van a llenar, no van a llenar, van a cargar algo de los tanques, de los 2 tanques. Vamos a aclarar un poquito qué es lo que van a hacer. Van a cargar una parte solamente de combustible y oxidante en los 2 tanques, el tanque principales y tanque de la segunda etapa. No van a probar ningún otro sistema más. No van a probar las aviónicas, no van a probar la cápsula Orión. Van a probar exactamente el tema que casualmente no lo hicieron en el ensayo húmedo. Fue la parte que se saltearon y dijeron, no la hacemos, no la necesitamos, ¿no? Qué casualidad. Bueno, vamos a seguir. The tanking test, currently we are in transfer line chill down
These are the lines that run from the cryospheres that hold Dice, lo que están haciendo ahora es, gallons of propellant. They are pre-chilling the lines that run estamos through there. enfriando las líneas ahora. Las líneas por donde va el combustible y por donde va el oxígeno líquido. Liquid hydrogen and the liquid oxygen. We start with liquid oxygen and then move to liquid hydrogen. If you've been following the operation, there have been some challenges with the liquid hydrogen. We had a leak during the last launch attempt. That's been remedied and fixed. And now the team is testing that out, as well as a new loading procedure that's different from the first attempts, more similar to the green run at Stennis, where the launch teams tested the core stage and fired the engines. The Kennedy team modeling it more after that procedure in order to prevent thermal stress on the system. So they're going to be really easing the liquid hydrogen in today with this new procedure. And of course, we're keeping track of all the milestones. In your shot, you can see that it's an overcast day to start here on the east coast of Florida. We are green for weather, but the launch weather officer is keeping a close eye on some storm cells off in the distance. And you can see some of them right there at the horizon in this shot. The concern would be any storm cell that contained lightning. It's not a problem if it comes over top and rains on us. No issue there today. We don't have an appointment to go to the moon today. But if that cell has lightning in it, then it is a concern for tanking. So again, watching closely, there's currently a cell that's directly east of us. Uy, estoy muteado. David, gracias. Offshore. Sí, decía que a pesar de que está nublado, dice, por ahora tenemos luz verde para seguir adelante. Dice, estamos monitorizando muy de cerca algunas tormentas que hay en la lejanía. Dice que la preocupación es que venga justo encima de nosotros y nos traiga rayos aquí a esto. Así que en realidad eso es lo que estaba diciendo Norley recién. And we're marking off our milestones. The shot you're looking at right here is one of the boosters on the side and the core stage in the center. And this is actually an engineer that's running that camera, getting a close. Sí, es que a veces carraspeo un poco para aclararme la garganta. No sé si es bueno o malo eso, no sé. Pero me deja mejor la voz y apago. Yo me muteo y es muy temprano en la mañana, acaso. No es muy temprano, son las 9 de la mañana. Y de repente me olvido de sacar el mute o lo cliqueo y no lo hace. This is the rocket that's sending us back to the moon for the benefit of all humanity. Scientific Este es el cohete, dice que vamos a lanzar a la luna para el beneficio de toda la humanidad. De la generación Artemis. The Artemis I mission. Go to our website. Our website is nasa.gov/Artemis. Again, nasa.gov/Artemis to learn more. This is Artemis Launch Control. Qué buena vista, me encanta. Vamos a ponerla grande, ¿no? Me parece demasiado grande ese cartel.
Gustavo Baitler dice, es malísimo carraspear. Me imaginaba que ibas a decir eso. Es como rascar una herida. ¿Cuándo será el lanzamiento? Bueno, están entre el 27 de este mes, dice Rubén, y el 3 de octubre. Pero bueno, todo depende mucho de cómo salga esta prueba de hoy. Al Víctor, que saluda ahí, muchas gracias. A Marco Antonio también, Marco Antonio Rodríguez. Manuel González Primo. Dice, muy buenas, Daniel. Recordemos una cosa, si bien el administrador de la NASA, Bill Nelson, y todos los que decimos que este es el cohete más poderoso del mundo, que lo es, evidentemente, todavía no ha volado. Y el cohete más poderoso del mundo, operacional, o sea que lanzado, que está certificado y está pronto para lanzar, me gustaría que lo escriban en el chat, a ver cuál es. Ana Gabriela dice, hola comunidad, buenos días, un abrazo fuerte, Daniel. Gracias, Ana. Recuerden algo, esta es una transmisión en la cual no vamos a ver mucha cosa, vamos a tener bastante actividad en el chat. Yo voy a estar, pero voy a no estar hablando mucho porque en realidad tenemos que esperar, es largo. Fíjense en la descripción del video. Vamos, voy a poner la descripción de lo que se trata hoy. Lo voy a poner en pantalla. Este es el comunicado de las preparaciones y qué es lo que va a hacer la NASA. Y esto comenzó a T-L-9. Ellos le llaman LIT, pero bueno, hay una diferencia entre una y otra, luego la explicamos. Pero a lo que voy, a las 6 a.m., 7 hora del este, 6 a.m. hora del este, comenzaron con el enfriamiento, ¿verdad? El chequeo del tiempo, o sea, la actividad en la granja, lo que se le llaman Star Race. ¿Verdad? Esto es lo que está sucediendo ahora en este momento. Acá son las 9:20, 8:20 AM hora del este. Estamos en ese momento. Es cuando van a empezar a cargar lentamente el oxígeno líquido. Estaban en el enfriamiento de las líneas desde las 7:40 hora del este. O sea, hace los escasos 40 minutos. ¿Sí? Y luego seguimos hasta el final del test. Quedan 8 horas de test. Esto va a pasar, van a lanzar la Soyuz, posiblemente se acople. Hay una nueva voz, un asistente técnico. Vamos a sacar un poquito esto. Y vamos a ver qué es lo que están diciendo. Which it was, and so loading is underway. And that's a great sign, and you're ticking off the milestones as we go along here. As we, just explain to the audience. Vamos a pasar un poquito para atrás. With that Space Center in Florida with a beautiful shot overlooking the Atlantic Ocean here from pad 39B. I'm Daryl Nail with NASA Communications here inside Firing Room 1 with 91 systems engineers who are
currently configuring the Space Launch System for a tanking test, the cryogenic. Bueno, lo único que dijo es lo que dijo. Está exactamente lo mismo que dijo. Ahora que están preparando los tanques para hacer el test criogénico. En realidad, repararon las conexiones, repararon las fallas y tienen que probarlas para asegurarse que estén bien, ¿no? Sí, tenemos junto conmigo, dice Darrell, al asistente del director técnico. Todo está progresando muy bien, dice, no tenemos problemas. Just a few minutes ago, and that's progressing nominally. We were held up a little bit at the beginning of tanking for a couple issues when we were closing out the pad. Part of that closeout is to pressurize the machine rooms and the electrical rooms on the mobile launcher, and we had some readings which were toggling just in and out of our limits, and so we took a little extra time to verify that we were acceptable to continue there. Tuvimos alguna pequeña cosilla, dice, en el equipo móvil, dice de algunas cosas, algunas medidas que estaban un poquito locas, dice, pero las tomamos, está dentro de los límites, así que podemos seguir adelante. As we just explain to the audience why it's so important to chill down these lines before you actually. ¿Te animas a explicarle a la audiencia por qué es tan importante enfriar las líneas? Yo sí, los propelentes están muy fríos y no queremos crearles un shock térmico a los equipos a medida que fluyen hacia el vehículo. But we're green for weather to start tanking. It's obviously something that no están diciendo nada nuevo, están repitiendo lo que recién dijeron. We'll keep an eye on that as we progress today. Hablando del clima ahora. Tuvimos un briefing con el oficial de clima. Así que dice por ahora la actividad eléctrica de rayos no es una preocupación. Is obviously going to be very aware, and especially the cryo team on the liquid hydrogen side, for the revised loading operation. I guess a new loading operation, right? What's been called a kinder, gentler loading of the liquid hydrogen. Talk a little bit about some of the milestones that are coming up that are key. For instance, contanos un poquito de cuáles son las cosas que van a suceder. That engine bleed kickstart, and then later that LH2 pre-press test. That's right. So as far as you mentioned the revised loading procedures. So really that entails a slower chill down of the hydrogen side. One of the potential causes for the leak that our team has determined is the rate at which we chill down that hydrogen QD. Sí, uno de los problemas que hemos tenido con las pérdidas es justamente el tiempo de enfriamiento con el hidrógeno. Dice, bueno, lo que hacemos es justamente enfriarlo más lentamente para prevenir justamente el shock térmico. Se ve que lo que tuvieron debe haber sido un shock térmico. Entonces, yeah, and then the pre-press test comes a little bit later, somewhere around 1 o'clock Eastern time. El pretest dice va a ser a la 1. That's when we'll really get the true verification that our 4-inch QD is good. We'll pressurize the tank up to flight level, verify that we can maintain that pre-pressurization configuration, and do our high flow lead with a beautiful shot overlooking the Atlantic Ocean here from pad 39B in the right configuration to proceed with terminal count for our launch attempt. Very good. The team, of course, started this operation a couple days ago with a call to stations, but today it's the cryogenic portion, which is the big focus of this entire operation. Seems like what's your feel and the mood of the team this morning? I think the team is really excited to get through this test. Everybody's been working hard these last few weeks. Hablando sobre el equipo de gente, ¿qué piensa la gente? Bueno, el equipo está realmente entusiasmado con el tema, dice, obviamente.
things we had out there. Rusia cierre, en mi opinión, no le sale bien hoy. Creo que de llegar a octubre, quizás más, es una predicción muy complicada. Ojalá que no, Rosa, ojalá que podamos ver el lanzamiento antes, pero en realidad, si no sale todo bien ahora y lanzan el 27 o el 3 de octubre, esto se le va para largo porque tienen que llevar el vehículo al edificio de ensamblaje. On the east coast of Florida. That's right. Weather's certainly been a challenge for us, but as you mentioned, the team really we laid out the schedule every day. We took the weather into account, and so kind of planned the work around those. Siguen hablando del clima, que es un tema complicado, ¿no? Ahí en la Florida, y que es una de las cosas que miramos continuamente, ¿no? The 45th Weather Squadron over there to make sure that we had acceptable windows to get that work done, and as you said, breaking into the hydrogen system, maintaining the cleanliness is of utmost importance, and our team did a great job in doing that work outside at the pad. And now it's time to test that work. That's right. Wes Mosdale, Technical Assistant to Launch Director, thank you for taking time from your console to explain the operation this morning and give us an update. We really appreciate it, and good luck to you. Thanks, Daryl. I appreciate it. Ponerlo a nuestro centro de control de emisión. José Luis Cordobés nos saluda desde Sevilla, y a los amigos del canal, dice, encantado de verte otra vez. Muchas gracias, José Luis. Daniel Sordel y Alejandro Pérez decían el Falcon Heavy. Sí, claro. El cohete más poderoso del mundo, operacional, es el Falcon Heavy, sin lugar a dudas. O sea, el día que lancen este cohete y que lancen exitosamente y que la misión la completen, va a ser el cohete más poderoso del mundo operacional. Pero hasta ahora ese nombre, esa designación se la lleva al Falcon Heavy. Gustavo Beitler me hago una pregunta, dice, ¿por qué no muda la NASA al desierto si no tiene más problemas con el estado del tiempo? Bueno, mira que también en el desierto hay problemas, tienen vientos en altura, tienen vientos. Mira Blue Origin, que una cantidad de veces también ha retrasado sus lanzamientos por problemas de clima, y están en el medio del desierto ahí en Texas. ¿Algún dato interesante sobre el cohete de los rusos? ICPS no, está todo nominal. Ya hicieron las conferencias de prensa, obviamente en ruso. Y cuando habló Rubio, el astronauta de la NASA, él habló en inglés, pero no, nada en especial. Me imagino que faltando 30 minutos, o sea, falta rato, ¿no? Pero va a seguir habiendo gente en el pad, como acostumbran los rusos, ¿no?
Tenemos, a ver si tenemos algo tenemos prevista no, Roscomos empiezan 16 minutos Roscomos su streaming. Lo tenemos acá previsto. Gabriel Orellana dice, ojalá despegue por lo menos. Buenos días, Nani. Ups. Esta alarma son mis medicamentos. Está todo el día, de rato, eso sí. ¿Eh? O sea, los medicamentos, los caros, ya los tomé antes de venir acá, pero tengo una serie más de medicamentos. Al haberme sacado la tiroides, tengo que tomar T4, tengo que tomar calcio, digo, cosas que ahora son de todos los días. Manu GP dice, esa voz se te escucha genial, Daniel, me alegro. Muchas gracias. En casa, ayer me decían, mi señora y mi hija, dice, escuchamos las transmisiones anteriores y la verdad nos resulta extraño ahora escuchar esa voz que tenías. Dice, ¿no? Le digo, no me embrumes, yo me escucho y digo, pa, qué increíble, digo, cómo me cambió la voz, ¿no? El sábado estuve con el otorrino, decía que la recuperación de la voz, si es que se logra, puede llevar hasta un año, ¿no? Así que bueno, paciencia, y seguiremos intentando. ¿Mm? Manu GP, vamos a poner a ver. ¿Quién hizo la animación del astronauta que está aquí abajo, ahí en el rincón? Miren, ahí aparece al lado de la cuenta de YouTube. La caricatura del astronauta la hizo un caricaturista argentino que es brillante, que es increíble, ¿no? Hemos puesto en la descripción del video el enlace para que vayan, lo voy a copiar, ¿sí? Y quiero que vayan a su Instagram y se suscriban, ¿no? Darío Alonso, es genial las caricaturas que hace Darío Alonso, me encantan. Bueno, Darío Alonso desinteresadamente nos regaló esa caricatura y Manu GP hizo esa animación que están viendo aquí, ahí abajo, que aparece y desaparece constantemente. Cuando están grandes se ve genial. A ver si tengo alguna. Lo que pasa es que creo que están los créditos del final. No quiero poner el final, a ver. No quiero poner. Pero en el final de nuestra transmisión aparece mucho más grande y se ve mucho más lindo. Y voy a corregir el título porque empecé un poco de apuro y dice lanzamiento de SpaceX. Esto no es el lanzamiento de SpaceX. Corrijo eso y vuelvo a hablar.
José Marcos Perazo saluda em português. Bom dia, Daniela, aqui do Brasil. Muito obrigado, José Marcos, pela sua presença aqui no canal. Não costumamos falar português, mas também tem amigos que falam portugués. Estaba saludando en portugués. Mis disculpas, sé que el canal es en español. Le pedimos a todo el mundo que hable en español. Pero bueno, las reglas a veces están para quebrarlas, ¿no? José Marcos Perazo, amigo do Brasil. Preferentemente o canal é espanhol. Agradecemos e você pode utilizar Google Translator, o tradutor do Google, para que todo mundo entenda o que você quer escrever. Uhum. Dorian dice: feliz otoño, feliz otoño para la gente de Europa, feliz primavera para quienes estamos al sur del Ecuador. Por fin comenzaremos a abandonar la etapa de frío, que en realidad sigue estando frío, está criogénico. En realidad ni salí, ni miré para afuera, la verdad. ...13 grados. 13 grados tenemos en Montevideo. Ahí está en mi celular. Qué locura. Qué locura. Y la máxima hoy aquí en Montevideo es 14 grados. Tuvimos una mínima de 8. Mañana la máxima es 15, 17, 19. No supera en los próximos 10 días los 19 grados la temperatura máxima. Qué locura de primavera. Jonathan Perea dice: Daniel, espero que te repongas pronto de tu voz. Saludos de Trelew Chubut. Muchas gracias. La verdad, como le digo a todo el mundo, la preocupación más importante mía, nuestra y de la familia hoy no es la voz. Si bien es importantísimo, más para esto del canal, lo más importante es lo que está produciendo el problema de la voz, que es un tumor maligno, el cual parte sacaron de mi tiroides cuando me hicieron la tiroidectomía, o sea, me sacaron la tiroides y lo encontraron, el cual estoy medicado, el cual gracias a la excelente disposición de todos ustedes, a las donaciones que hicieron, logré tener la medicación un mes antes, luego de haberle ganado un juicio del Estado, y que me lo está proporcionando el Estado. Esa medicación tiene un costo de más de $8.000 por mes. La verdad que no tengo palabras para agradecerle a todos ustedes. Un mes en el tipo de tumor que tengo yo, que me encontraron, que es un cáncer anaplásico de tiroides, es muchísimo, pero muchísimo, en serio. Así que no tiene precio, no tiene precio lo que han hecho. Aprovecho para que la gente que está ahora, que entienda, porque no solo es, esto no es una fonía común, o sea, una disfonía común. Me río y me atoro solo. Me río porque el usuario, aparte por el nombre del usuario, dice: I love Jeff Bezos, amo a Jeff Bezos, es el nombre del usuario. Dice: en Europa ya está muy frío desde hoy. Bueno, suerte, si está frío en Europa. Ya han estado pasados de calor. Walter Batista, gracias por estar acá. Buen día, querido y amigos espaciales. Una alegría, estés prácticamente recuperado la voz. No, me falta mucho. Es más, que me saque así la voz, me cuesta también. Vamos con todo de misa, dice. Saludos, Daniel querido, dice Walter Batista.
28 grados dice que tiene Rosa y en Tarragona. A couple updates here for some milestones reached. At 8:42 a.m., we went into Core Stage Liquid Oxygen Slow Fill. Bueno, empezaron a Core llenar, Stage Liquid Oxygen Slow Fill empezaron a has llenar now begun. la etapa So the principal, chilling transfer lo que le llaman low fill, o sea, is llenado complete. We lento. are now in slow fill for liquid oxygen. O sea, ya enfriaron las líneas y empezaron a hacer el Now, enfriamiento, liquid el hydrogen llenado side, we lento. just got the go to proceed with propellant load for liquid hydrogen. Empezaron a cargar el Just got the hidrógeno go to líquido. proceed Bueno, with the loading of liquid hydrogen propellant crucen los into the dedos. core stage. A cruzar los dedos, ¿eh? So again, liquid oxygen now in slow fill. Liquid hydrogen has the go to proceed. They are now going to begin chilling down the transfer lines. Ah, no, This is no. Artemis launch control. No, lo que digo que están llenando es oxígeno líquido. Y que están preparando para hacer lo mismo con el hidrógeno. El oxígeno es fácil. El tema va a venir ahora cuando tengan que hacerlo con el hidrógeno. ...24 grados en Asturias, 14 en México, frío, dice Ana Gabriela. Para aquellos que les gusta mirar el cielo, con binoculares inclusive pueden llegar a ver Júpiter. Si tienen un telescopio ni que hablar, pero con binoculares pueden llegar a verlo bien. Y Júpiter está pasando por la aproximación máxima de cercanía a la Tierra que va a suceder en estos últimos 59 años. O sea, no se va a dar por mucho tiempo esto. Con telescopio pueden llegar a lograr imágenes muy buenas. Pero es el momento, el día 25, 26, 27, de dar una mirada al cielo y buscarlo, porque aparte va a haber momentos en que esté en oposición, creo, con la luna, que va a crear un cielo más oscuro, inclusive. Rosana Chávez, moderadora que se nos suma de Lima, Perú. 10, igual de 10 en Asturias, 10 grados en Asturias, dice Rubén, no creo, ¿no? Ah, no, 24, dice 24 Rubén.
Mis hijos siempre que salen de viaje o algo, siempre traen algún regalito, alguna cosa, o cuando andan por ahí en la vuelta y ven algo espacial, no dejan de comprarlo y traérmelo, ¿no? Darien, saludos comunidad, dice, gracias amigo por estar ahí. Un abrazo enorme. Vamos a ver si hablamos, ¿eh? Estamos un poquito desencontrados. Desencontrados, digo, por los horarios. Estaba comentando que justamente lo que estamos viendo acá en pantalla es aparte cosas de los recuerdos y cosas que me regalan mis hijos. Este es el último regalo. Este que está aquí. Me encanta, un llavero de Darth Vader. ¿Eh? A ver si... ¿Qué hace? Hace este ruido. No puedo colocarlo junto con el micrófono. Increíble. Dice que estaba paseando en... Mi hijo estaba paseando en Bariloche y lo vio y no resistió la tentación de comprarlo y traerlo. Norberto Alfredo Carrasana pregunta, ¿el jazz que estamos reproduciendo de dónde lo encuentra? En realidad está en YouTube, en la biblioteca para creadores. No sé si está disponible público, inclusive YouTube nos avisa que la música esta tiene los derechos libres de uso solamente en YouTube. Sí, ya lo sé, Darien. Dice, pronto más tarde debe llegar algo de mi parte, Dani. Me lo comentó Gustavo. Gustavo está llegando el 31 de octubre. Me imagino que nos vamos a ver el 32, si hubiera un 32, ¿no? Pero no, nos vamos a encontrar a la brevedad. Y sé que tiene cosas. ¿Qué me mandas? Enorme, gracias, ¿no? ¿Terminaron las vacaciones? Le preguntan a Darien de Explorando el Espacio si fueron cortitas. Yo no podría, no sé, no podría, digo, estuve años sin tomarme vacaciones, ¿no? Pero la verdad, en Estados Unidos toman esas vacaciones siempre de 3, 4 días, 5 días. Algo que acá en Uruguay no estamos acostumbrados. Las vacaciones son por lo menos 15 días. Una pregunta, pero no dice ni el artista de esta pieza musical. No, porque en realidad, como no tenemos que colocarlo, YouTube no nos exige. Cuando descargamos la música no nos preocupamos del nombre del artista. Les puedo poner, déjenme buscarlo y coloco todos los nombres a ver si de alguna manera lo podemos ver. Just about 10 minutes before 9 a.m. Eastern Time here at the Kennedy Space Center in Florida. You're looking at a live picture of Launch Complex 39B, where the Space Launch System is on the pad, and currently cryogenic loading operation demonstration test is underway. We are flowing liquid oxygen into the rocket at this moment. And we are currently chilling down the other side of the propellant, the liquid hydrogen. Me callé porque Derrol comenzó hablando muy rápido. Pensé que iba a decir algo nuevo. No dijo nada nuevo. En realidad están cargando de oxígeno líquido, están enfriando la parte de hidrógeno para empezar a cargarla. Dice, y por ahora está andando todo bien.
No he And we agregado nada currently nuevo. stand at roughly 5% full on the liquid oxygen side. Again, we're just about 5% full. It's a 196,000 gallon tank, but the liquid oxygen is very Estamos dense. cargando, dice, al 5% llevamos. Bueno, To fill that, we're going to be lo acaban de in poner en slow pantalla. fill for just about 15 minutes, and then we're going to transfer to fast fill, and that's roughly 3 hours. En 15 minutos, dice, vamos a transferir a lo que es la carga rápida, que va a llevar 3 horas. Programming note, you can see on your screen there, we're tracking the capacity of the liquid oxygen tank, and you can see there, minus 295 degrees Fahrenheit, super chilled liquid oxygen. Bueno, ahí están los datos, justamente a 290, menos 290 grados, 95 grados Fahrenheit. Esta es la capacidad en galones del tanque. You can see it's 5% full. I want to get back to the programming note I mentioned. We have a busy day here at NASA. Coming up at 8:55 a.m. Eastern Time in just a few minutes. Those of you watching this cryo demo test on NASA TV's public channel, you will be switched over to Johnson Space Center's launch coverage of the Soyuz rocket and spacecraft. Y si en un rato vamos a cambiar, dice, vamos a cambiar justamente para Houston. Dice, o sea, vamos a tener doble cobertura. The tanking test if you're not on it already. If you are again on the NASA public channel, we'll be switching to coverage from our friends at Johnson Space Center for the Soyuz launch. After the completion of the Soyuz launch coverage, tanking coverage will resume to NASA TV's public channel. Again, that's set to begin here in just a few seconds. Bueno, está aplicando lo que va a pasar con los dos canales de NASA, el canal público y el canal de media. Justamente lo que vamos a tener es justamente eso, el lanzamiento de Soyuz. Wow, qué música que nos pusieron, ¿no? Lo que vamos a hacer es poner seguramente una doble pantalla. Y tener la lista. Adrián Braga hace una captura de pantalla y ahí tenés los nombres de los temas que estamos escuchando. Y el artista. Buen día, Rodrigo, gracias.
Datos espaciales, buenos días Alex. Por ahora todo va nominal. En realidad lo que han hecho hasta ahora es comenzar el cargado rápido en este momento del oxígeno líquido. Todavía no empezaron con el hidrógeno. Están enfriando la línea para comenzar el cargado lento de hidrógeno, que esa realmente es la parte complicada, ¿no? Oh, qué buena imagen. Atop its Soyuz booster at 8:54 and 49 seconds a.m. Central Time, 6:54 and 49 seconds p.m. in Baikonur, about 7 minutes after sunset in the Central Asian desert. The weather in Baikonur is ideal, 85 degrees Fahrenheit, cloudless sky for today's launch. Earlier today, the Soyuz booster was fueled for launch by engineers in Baikonur, a process that was completed a few hours ago. The launch control team in Baikonur reporting that all systems are go for launch, working no issues. Bueno, el clima está increíble en Baikonur. El Soyuz ya está pronto para el despegue y justamente mientras esto sucede está todo con luz verde para lanzar. Just completed a shift handover from the overnight Orbit 1 team, preparing to support the arrival of Soyuz MS-22 later today. The station population will increase temporarily from 7 to 10 with the addition of NASA astronaut Frank Rubio and his Roscosmos crewmates, Soyuz Commander Sergei Prokopyev and Dmitry Petelin. The crew is all set to begin its 3-hour flight to the International Space Station, docking scheduled at 12:11 p.m. Central Time to the Rosviet module on the Earth-facing side of the Russian segment of the International Space Station. Once the hatches are opened between the newly arrived Soyuz and the station, the new residents will be greeted by Station Commander Oleg Artemiev of Roscosmos and his Roscosmos crewmates, Denis Matveyev and Sergei Korsakov, along with NASA astronauts Kjell Lindgren, Bob Hines, and Jessica Watkins, and European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti. She will take over as Expedition 68 commander during a change of command ceremony next week, before Artemiev, Matveyev, and Korsakov depart in their Soyuz MS-21 spacecraft
headed for a parachute-assisted landing on September 29th on the steppe of Kazakhstan. Frank Rubio today becomes the first American to launch on a Soyuz spacecraft since Mark Vande Heyde did so in March of 2021. Rubio is flying on the Soyuz MS-22 vehicle, and Roscosmos cosmonaut Anna Kikina is flying to the station as part of the SpaceX Crew Dragon Crew 5 crew that includes NASA astronauts Nicole Mann and Josh Cassada and Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Koichi Wakata. This ensuring a reciprocal method of maintaining maximum launch and landing capability for safe space station operations. The Crew 5 crew is in quarantine now, preparing for their launch to the station early next month. Here in Mission Control, as mentioned, a shift handover just completed. At the bottom of your screen is Flight Director Allison Bollinger. She will be the flight director on console throughout the day today for launch, docking, and the subsequent hatch opening later this afternoon. That will enable Rubio, Prokopiev, and Patelin to take residence on board the International Outpost. At the top of your screen, veteran astronaut Jessica Meir. She'll be talking to the space station crew throughout the day when required. Ronald Navies nos está contando un poco de la misión, quién es el director de vuelo en Houston, quién es la Capcom que estaba allí. Sinceramente estoy preparando y arreglando un poquito los títulos acá, tratando de dejar esto un poco más entendible. His second flight into space. From time to time through the interpreter that you'll be hearing regarding ascent performance calls, you'll hear the Soyuz call sign of Altai. That is a mountain range in Central and Eastern Asia. Each Soyuz commander selects a call sign for their Soyuz vehicle from launch to docking, and again from undocking through landing. Altai is Prokopiev's call sign for his Soyuz vehicle. El vehículo, un tema interesante, dice que Altai vamos a escuchar regularmente durante el lanzamiento de las comunicaciones con Roscosmos. Es el nombre que ha elegido el comandante de la misión para que como designador de llamada del vehículo. Algo parecido a lo que se hace con las Crew Dragon, que las nombran el Endurance, en fin, que tienen distintos Enterprise, que pueden tener distintos nombres, ¿no? Bueno, nos acaban de poner música rusa, que tiene copyright, obviamente. Ángel en Cabo Buena, ¿es en directo o chateo en diferido? No, es en directo el chat, Ángel.
Stage and continues to burn until 4 minutes and 57 seconds into the flight. Nos están explicando cómo va a ser el lanzamiento de la Soyuz hoy, con estas increíbles animaciones, ¿no? Feet, and is the only portion of the Soyuz that survives the return to Earth. The orbital module at the top is 9.8 feet long. It connects to the descent module. La parte de esa orbital es la única que regresa, nos están diciendo. De los 3 módulos que tiene la nave Soyuz, la parte central es lo único que regresa a la Tierra. El resto se descarta. Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? El acoplamiento, rendezvous. There's also a forward-looking window in the module that the crew can use to take manual measurements of distance and closing speed with a laser rangefinder in the event of failure of the rendezvous radar system. The propulsion module houses the oxygen storage tanks, the main engine, and the attitude control thrusters, avionics. Están explicando qué es lo que tiene. Esta parte tiene propulsión, aviones, energía y todo lo necesario para hacer las maniobras de acoplamiento. Before they are deployed, the 2 solar arrays are folded against the body of the propulsion module, which, along Estos son los with the orbital paneles module, solares. separates from the descent module after the deorbit burn. The solar panels span almost 35 feet. The entire spacecraft serves not only as a crew transport 9 vehicle to metros and from tienen the esos station, paneles but also solares. as an emergency return vehicle in the unlikely event the crew needs to leave the station unexpectedly. And you'll be seeing a lot more of that Soyuz spacecraft a few hours from now as it approaches for a docking to the Rassvet module of the International Space Station. This is a split screen morning. On the left side of your screen, NASA's Space Launch System, 322 feet tall, sitting on Launch Pad 39B, Kennedy Space Center. Saber que nos está mostrando Roscosmos, ¿no?
No tiene mucha diferencia de imágenes en Roscosmos. Vemos que hay gente en el pad, es increíble, ¿no? Vemos el movimiento al lado del cohete. Estamos a 1 hora de lanzamiento, o un poco menos, sí, a 50 minutos de lanzamiento. Extending its reach both with future Artemis program operations and 40 minutos. 40 minutos están mostrando acá. to the International Space Station with today's Soyuz launch of Frank Rubio, Sergei Prokopyev, and Dmitry Petelin. Apretados, pero el viaje es corto, dice, sí, la verdad que van como sardinas en lata, ¿no? Adrián Braga dice, estoy muy mal, estoy mirando la transmisión de ustedes de Soyuz, además por un canal ruso en transmisión que me muestra a los astronautas dentro apretados. Sí, lo que pasa es que Roscosmos tiene 2 o 3 transmisiones, la NASA tiene 2 también. Queremos tener también lo que está sucediendo con Artemis. Entonces todo esto, la verdad, nos genera una cantidad de imágenes que se complica a veces para seleccionarlas. ¿Tenés invertido los videos con los títulos? No. Impresionante esta imagen, ¿no? Yo toco la balalaica, dice Ángel en Cabo. Ahora no consigo que suene bien. Bueno, es lo mismo que me sucede a mí. Yo sé que canto muy bien, pero me cuesta entonar. Daniel, te me estás aficionando a la música rusa, dice Adrián Braga. Dice, decilo a ver si me hacen caso y me dejan comprarme un monitor o una pantalla más para el ordenador. ¿Por qué no? Vamos arriba, Adrián. Sí, comprala. Me dicen que con 3 pantallas el móvil tengo bastante y a mí me fascinan, ¿no? Cuanto más pantallas mejor. Mira. Este es mi seteo. En realidad tengo 2 pantallas. ¿Verdad? Esta es la pantalla principal. Tengo un monitor chiquito. Es chiquitito, parece grande acá, pero en realidad es chiquitito y tiene muy mala resolución. Tengo una iPad vieja. Y tengo un monitor que lo utilizo para monitorear. Es una laptop muy vieja que apenas corre YouTube, pero me sirve muy bien como para poder ver lo que está saliendo. Y si pudiera tendría una tele acá arriba con 4K, ni que hablar.
T-minus 4-minute mark. Those rocket engines will be purged with nitrogen to fireproof them, removing vapors of fuel and oxidizer. Tanks into the atmosphere. At the same time, the valves are providing liquid oxygen to replenish the fuel supply lost by the boil-off or evaporation through the normal course of the fueling of the rocket. At the T-minus 2-minute 45-second mark in the countdown, the first stage fuel and oxidizer tanks will be pressurized to optimize fuel flow and to provide structural rigidity to the launch vehicle as it sits on the launch pad, as you see there in Baikonur. And at the T-minus 45-second mark, the activation of the S-band ground-to-air radio command link channel will be made for the 3 crew members on board the Soyuz MS-22 spacecraft. There are 2 umbilicals that are buttressed up against the side of the Soyuz vehicle. One of those umbilicals will retract at about the T-minus 30-second mark or so. The second of the 2 umbilicals will retract at the T-minus 12-second mark, and that will initiate the auto sequence start for engine ignition and eventually for liftoff. And now you see the gantry arms beginning to spread right on schedule at the T-minus 34-minute 30-second mark into the countdown. This obviously exposes the vehicle for the first time. On top is the launch escape system. In the unlikely event there would be a technical issue that would require the Soyuz to be pulled free from the upper stage of the Soyuz 2.1A booster. Salimos, me parece, los rusos están gritando, no, están a 34 minutos todavía del lanzamiento o más. Solo 4 pantallas, dice el Love You Besos. En realidad, pantallas son 2. Digo, tengo un buen monitor, un LG, que es un ultra wide. Hace 1000 años que lo compré para trabajo de fotografía, que es es un ultra wide 29, creo. Este acá a la izquierda es uno chiquito que no me acuerdo lo que es. Lo utilizábamos en la cabina. A ver qué dice Darrell. Uy, tengo un problema con... Vamos. Tenemos la música que nos está poniendo. Tengo que cortar a Rob Navias. No entiendo cómo no me lo corta. For the Space Launch System on pad 39B so far, that could, if all goes well, lead to the launch of the Space Launch System on its maiden flight on September 27th. As well as the inhibits to choose formats or displays on INPO, we copy. Performed. The accelerometer is on. We copy. Do it with just the pressure of the propellant evaporating into a gas. There are no pumps on the liquid hydrogen cylinder. No me permite cortar. No puedo dejar solo. Tengo un tema de audio que no me deja poner solo el audio de uno de los canales. Escuché lo que estaba diciendo Darrell de 100 de NASA y lamentablemente no me dejaba.
Automated engine firings that will first. Ah, no, ya sé lo que está pasando. Soy yo. Que seguramente los tenemos aquí. Just a little bit. Aquí, ahora sí. And that is because they're waiting to get a little more liquid hydrogen in the tank. There is a requirement called the aft strut constraint, which requires that before the liquid oxygen gets to 50%, it's at 16% now, but before it gets to 50%, they have to have at least 5% in the tank on the liquid hydrogen side, and they're not yet there yet. So just anticipating, the launch team is that they might need to slow the pumps a little bit in order to keep that that requirement valid. Again, going back to the repair of the 8-inch fill line on the liquid hydrogen side, so that's where the repair happened in the area between the rocket and the tail service mast. They enclosed that area completely from the environment and made repairs to a defective seal that they pulled out of the fill line. El lanzamiento lo de hoy vamos a tener dos cosas. That happened over the past few weeks. El test criogénico sigue, y tenemos entre medio el lanzamiento de un Soyuz que va a llevar estos 3 tripulantes, 2 rusos y un norteamericano, a la estación espacial, que se van a sumar a la expedición 68. Se van a acoplar hoy en un par de horas luego del lanzamiento, que va a ser en aproximadamente media hora, quizás menos. I'm monitoring now as the team is fueling the liquid hydrogen, because this was a point of emphasis and focus with the new loading procedure. We started loading liquid hydrogen at 9:09 a.m., so we are just about 17 minutes into that operation. It lasts about an hour. After that, we will have liquid hydrogen in fast fill. So it's going to be pretty close to 10 a.m. And then 15 minutes later, they'll start that engine bleed kickstart. And in order to do that, they seal off the vent. Pressure rises in the tank, and this will give us a good look at how that seal. Él pregunta para qué sirven esos cuadrados blancos y negros. Para la gente de ingeniería. Esos cuadrados blancos y negros le proveen una marca de posición, y cuando los graban en el lanzamiento con cámaras de alta definición y muy alta velocidad en frames, en cantidad de fotos, le sirve para calcular el movimiento, las vibraciones y todo lo que tiene que ver en cuanto a la mecánica del lanzamiento, para poder mejorar en los próximos y para estudiar qué es lo que pasó. Lo puedo ver que se utilizan también en los tests de crashes, o sea, de choques de vehículos, ¿no? Los crash dummies. If you'd like to learn more, just go to our website. You see it on the screen. nasa.gov/Artemis. nasa.gov/Artemis. This is Artemis Launch Control.
Estamos en directo desde Baikonur también, transmitiendo esto que ya pasó hace un rato, lo que nos está mostrando la televisión norteamericana, NASA, que están haciendo una recapitulación justamente de lo que pasaba para los preparativos del lanzamiento de la Soyuz 2.1B, este cohete ruso que va a llevar 3 astronautas, o sea, un astronauta norteamericano y 2 cosmonautas rusos a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento está previsto que sea aproximadamente en unos 20 minutos, quizás un poquito más. Esto está sucediendo en paralelo con el test criogénico de la nave del cohete SLS para la misión Artemis I, para poder determinar una fecha de lanzamiento. Posiblemente el lanzamiento del SLS sea el día 27 o el día 3 de octubre, que son esas próximas ventanas, si todo sale bien. Vamos a poner las dos transmisiones, pues tenemos 2 transmisiones abiertas ahora en este momento. Lamentablemente, en el audio de la transmisión original rusa aparece música. Bueno, ahora está Raúl Navias hablando, pero cuando ponen música tiene copyright. Los rusos se acostumbran a ponerle música con copyright y realmente nos complica, entonces tenemos que bajar el audio. Mientras tanto, en la pantalla a la derecha vemos el cohete SLS, que ya comenzaron la carga de hidrógeno líquido en modo lento. La parte más compleja de esto es justamente la carga de hidrógeno, que es la que ha dado problemas. In the audience there across the protective pane of glass to maintain quarantine restrictions for the crew. Johnson Space Center Deputy Director Steve Kerner, the ISS Program Manager Joel Montalbano, Reed Wiseman, NASA's Chief Astronaut, Norm Knight, the Director of Flight Operations here at the Johnson Space Center. Ken Bowersox, the NASA Deputy Associate Administrator, also on hand in Baikonur for today's launch. Y ahí veíamos la parte que, bueno, ahí está Rubio con sus familiares saludándose. Están separados por un vidrio los 2 cosmonautas y el astronauta, justamente para mantener la cuarentena obligatoria antes del despegue, ¿no? Sí, los comentarios políticos los borramos. Y si alguien reitera, lo suspendemos.
No hay sonido, preguntan. Sí, en realidad hay sonido, pero en realidad Rob Navia no está hablando. Está hablando quien está ahí, que es Joe Montalbano. Saludando ahí a nosotros. Está justamente en Baikonur, estamos a 18 minutos de lanzamiento. Cuando no hablan, tenemos que bajar el volumen porque hay música por detrás, música en ruso que tiene copyrights. Y ahora que está hablando los rusos, ni siquiera tenemos audio de ellos. The crew members then left the Site 254 integration building, and you'll see in a moment Prokopiev, the Soyuz commander, reporting that he and his crewmates were ready to proceed to the launch pad. Bien, aquí el Dead dice, necesito 2 monitores para poder seguir. About 3.5 hours ago for the ride to launch site 31, a trip that took almost. Yo preciso 2 manos más. Here you see the bus with the crew arriving at the pad. The crew climbing a few stairs that you'll see in a moment, waving goodbye to well-wishers and entering. Bueno, ahora después que llegan en el ómnibus al sitio de lanzamiento, la típica subida por escalera donde se sacan la foto y saludan antes de la subida del cohete, ¿no? Es lo que se viene ahora. La típica foto en la escalera. Está increíble. Mientras del otro lado tenemos el SLS con ese vapor. Esto fue hace 2 horas. We are now back live with a view of the Soyuz MS-22 rocket on the launch pad. Bueno, estamos en vivo, ahora sí, dice. Esta es la imagen en vivo cuando estamos a 14 minutos. At 8:54 and 49 seconds a.m. Central Time, 6:54 and 49 seconds p.m. in Baikonur, about 7 minutes after sunset.
Increíble, dos cohetes icónicos, de uno de Rusia y otro de Estados Unidos, los dos en el sitio de lanzamiento en el mismo momento, uno pronto para despegar y el otro con test criogénicos y en vivo, en directo. At the time of launch, the International Space Station will be flying over northwest Uzbekistan. The station and the Expedition 67 crew will pass directly over the Baikonur Cosmodrome 1 minute, 58 seconds after launch, and will leapfrog past the ascending Soyuz vehicle as it heads to orbit. 8 minutes and 45 seconds after launch, the third stage engine of the Soyuz booster will shut down, and the Soyuz will separate from its launch vehicle in a preliminary orbit, deploying its solar arrays and its navigational antennas. At that point, the three crew members will be trailing the space station by about 1,000 miles. The chase will begin, resulting in a docking to the Rassvet module of the International Space Station at 12:11 p.m. Central Time today. As you saw earlier, a NASA delegation is in Baikonur at this hour, preparing to watch the launch of the crew to the International Space Station. NASA's Deputy Associate Administrator Ken Bowersox, ISS Program Manager Joel Montalbano, Johnson Space Center Deputy Director Steve Kerner, Norm Knight, the Director of Flight Operations here at the Johnson Space Center, and NASA's Chief Astronaut. Nos está contando Ronavia quiénes son los que están de NASA allí en directo en el sitio de Baikonur, ¿no? Support Friends launch today. The delegation includes NASA's International Space Station Program Manager Joel Montalbano. He sat on the State Commission on Tuesday to give formal approval to move forward with launch. Several of our key personnel, including our chief astronaut, Reed Wiseman, have been living in quarantine alongside Rubio just during all of his final preparations here, which have all continued along smoothly. It's been clear skies throughout the week's events and is shaping up to be picturesque with liftoff coming in the twilight hours here at the Cosmodrome. We're all gathered within sight of the launch pad and have some additional personnel staged with SAR forces to support any contingency situations. Now, Rubio's looking to join his 2017 astronaut class colleagues Jessica Watkins and Bob Hines on board the station, and he's had fellow classmate Laurel O'Hara here on hand as part of the backup crew in advance of her own launch next spring. So everything remains go here in Baikonur. Good luck to the crew of Soyuz MS-22, and I'll hand it back over to Rob in Mission Control Houston to continue with the countdown. Thanks, Dan. Dan Hewitt, who's at the viewing site just a couple of miles away from the 2.1A booster that you see on the launch pad as the sun begins to set over the Baikonur Cosmodrome. Sunset actually about 3 minutes from now, with the launch taking place just over 10 minutes from now at 8:54 and 49 seconds a.m. Central Time, 6:54 and 49 seconds p.m. in Baikonur. 5 минут первый. Готовность спуску 5 минут принял, 20. Готовность спуску 5 минут принял, 50. Готовность спуску 5 минут принял, 60. Готовность спуску 5 минут принял, 70. Доклады руководителя работ принял первый. Altair, this is number 3, L-5, close virus.
Sí, es que van como sardinas en lata. Nos pusieron música otra vez. No pueden con el genio, ¿eh? Минутную готовность принял 50-й. Минутную готовность принял 60-й. 7 minutos. Доклады руководителя работы принял первый. 60-м сбросить ШО объекта первый. Есть сбросить ШО объекта 60-й. Первый. Есть готовность системы измерений 70-й. Доклад 70-го принял первый. ¿Qué se sabe del pez? Pregunta al tercero. Cortamos un segundo porque estamos a 6 minutos de lanzamiento. El test continúa. Cargando oxígeno líquido y ya comenzaron en la carga lenta de hidrógeno. El SLS. Ключ на старт. Есть ключ на старт 30-й. ¿Cómo anda tu ruso? Dice Interment. Niet. Hace rato dice hablé portugués, no me extrañaría que hable ruso. No sé nada de ruso. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría saber más idiomas, la verdad. Preparado para ver la prueba criogénica, dice Alfredo Bonet. Sí, cortamos un momento porque estamos en el momento del lanzamiento de el cohete Soyuz con 3 tripulantes, 2 rusos, 2 cosmonautas rusos y un astronauta norteamericano que van a la estación espacial. Estamos a 5 minutos del lanzamiento. Despégate cohete y seguimos con la prueba, con la transmisión de la prueba criogénica. Del SLS. El Laureano Felipe, no, esto no es el lanzamiento de Artemis. Sí lo estamos transmitiendo dentro de la prueba criogénica porque no tenemos forma de hacer las 2 transmisiones en el mismo momento. Esto es el Soyuz, que va con 3 tripulantes en la Estación Espacial Internacional.
O sea, 4 minutos de lanzamiento. Es momento de poner el volumen al máximo. Есть 13-70. 3 minutos. En directo desde Baikonur, lanzamiento Soyuz 2.1B. Доклад руководитель принял первый. 3 pasajeros, 2 cosmonautas rusos, un astronauta norteamericano que van a la Estación Espacial Internacional. Доклад 20 принял первый. En directo el lanzamiento desde Baikonur, el cosmódromo de Baikonur, Kazajstán. Наддув. Наддув. Есть наддув 70. Есть ГДН 2 и 70. Система измерений 70. Доклады руководителя работ принял первый. Hace tiempo no veíamos un lanzamiento de un cohete Soyuz tripulado, ¿no? José Manuel Antonio saluda a Mérida, España. Ya va a ser el lanzamiento, estamos a 1 minuto, ¿eh? Instante nomás para lanzamiento. Quick update on the cryogenic tanking operation here at pad 39B. You see the lower portion of the Space Launch System rocket and venting of liquid oxygen that is condensing into water vapor. A bit of a cloud coming up there, all part of normal operations. We are currently 32% filled on the liquid oxygen tank inside the core stage. And we are currently still getting the sensors covered on the liquid hydrogen side. There was a brief pause as we've been in slow fill for a period of time. Liquid hydrogen slow fill started at 9:09 a.m. So we've been going for 45 minutes now with slow fill, but this is part of the new operation where they're taking it very slow with the liquid hydrogen, allowing the lines to get very slowly chilled. And then slow fill has gone a little slower than usual into the tank. There was a temperature sensor on the inlet side of the liquid hydrogen tank that was off in its reading, and it triggers to fast fill. So the team identified that. They are going to use
a backup sensor or another sensor rather, to verify that they're at the right temperature and that they can go ahead and continue with fast fill. Voy a parar. Полет нормальный. Вас понял. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. 80 секунд, параметры в норме. 90. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110. Тангаж, рысканье и вращение в норме. Muchas gracias, Alejandro, por esa donación. Есть сброс ДУСАС. 120. Ahí se Есть separan los выключение motores. двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130. Стабилизация изделия устойчивая. Параметр КЖО давления в норме. Принято. 140. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 150. Двигатель второй ступени работает нормально. Ahí se ponen las cofias. 160. Есть сброс створок головного обтекателя. 170. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. 180. Стабилизация изделия устойчивая. 190. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200. Двигатель второй ступени работает нормально. 210. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. Eso que vemos que prende y apaga. 220. Полет нормальный. Время КП 18 часов 54 минуты 49 секунд 531 миллисекунда. 230. Стабилизация изделия устойчивая. Esos son los boosters y las cofias que vienen dando vuelta y brillan y cambia el brillo. Todo eso que veíamos, esos puntos que prenden y apagan. 250. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 260. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 270. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. 280. Прошел гарантийный надув бака окислителя третьей ступени. 290. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Una etapa. Есть сброс панели хвостового отсека. 310. Стабилизация изделия устойчивая. 320. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 330. Двигатель третьей ступени работает нормально. 340. Параметры системы управления в норме. 350.
нормальный. 360. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 370. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Jorge dice, en la zona de lanzamiento no puede haber barcos, ni aviones, ni nada, no, obviamente. Работает нормально. Esto es todo descartable. 390. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 400. Стабилизация изделия устойчивая. Bueno, y dice que el otro canal de Roscosmos tiene telemetría. Vamos a buscarlo. 410. Полет нормальный. Debe ser este. 420. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Двигатель третьей ступени работает нормально. Uy, tiene mejor sonido. 440. Стабилизация изделия устойчивая. Buenísimo, Juanex. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 470. Двигатель третьей ступени работает нормально. Vamos a transmitir el acoplamiento, Mario, sí. 480. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 520. Параметры системы управления в норме. 530. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного пилотирования. Bueno, separación. Y despliegue de paneles, esos 9 metros que tienen los paneles. Bueno, la Soyuz ya está autónoma, está en órbita y bueno, se dirige ya. Ahora en un par de horas seguramente vamos a tener la transmisión del acoplamiento, ¿no? Lamentablemente pusieron música, así que no la vamos a dejar. Ahí tenemos 200 kilómetros de altitud, 27.708 kilómetros por hora. Evidentemente está en órbita. Y bueno, se dirige al encuentro de la estación espacial, que lo vamos a tener obviamente en una transmisión en directo. Vamos a repetir unos segundos el momento del despegue, a ver si lo podemos disfrutar desde esta otra óptica. Зажигание. Предварительно. Промежуточное. Главное. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. 10. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 15.
Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 25. 30. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 40. Стабилизация изделия устойчивая. 50. Давление в камерах двигателей в норме. 60. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 70. Полет нормальный. Вас понял. 80. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 80 секунд, параметры, ну. 90. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Есть бронзовый усад. 120. Есть выключение двигателя боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130. Стабилизация изделия устойчивая. Параметр кожевого давления в норме. Принято. 140. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 150. Двигатель второй ступени работает нормально. 160. Есть сброс створа головного обтекателя. 170. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Internet llevamos por eso. 180. Стабилизация изделия устойчивая. 190. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200. Bueno, después de esto no hay nada más. Después de esto es justamente la separación y el despliegue de paneles. Vamos a volver ya al SLS Artemis. Porque, bueno, hubo una pérdida, como dijo Interment. Entonces vamos a poner a ver qué es lo que están diciendo justamente de esto. Quienes nos están siguiendo en la transmisión del lanzamiento del Soyuz, les agradecemos muchísimo. Vamos a seguir ahora con la otra transmisión, o sea que vamos a cerrar la transmisión del lanzamiento del Soyuz. Suscríbanse al canal, activen notificaciones y seguimos viendo en la otra transmisión que está abierto justamente lo que está sucediendo en la Florida, en el sitio 39B. Con el cohete SLS Artemis I, que están haciendo una prueba criogénica para determinar la fecha del lanzamiento. Muchas gracias.
Tiene una pérdida, dice, en la cola del umbilical del mástil, dice, ¿no? Vamos a ver si hubo audio. No hubo audio ninguno. Welcome those who are watching coverage of the Artemis I cryogenic demonstration test timeline here at the Kennedy Space Center in Florida. Welcoming those who are watching on NASA's public channel back to our coverage. We are currently monitoring the cryogenic tanking of the Space Launch System rocket, which you see on your screen there. We started prop load at 7:30 a.m. this morning, flowing liquid oxygen and liquid hydrogen. But at 5 minutes past 10 a.m. this morning Easter time, we went into stop flow on the liquid hydrogen side. The area you're looking at is the tail service mast umbilical. That is the gray protrusion that comes up at the 0 deck on the mobile launch platform. And you can see the lines that go into the bottom of the rocket. Those are the fuel lines, amongst other lines, provide gaseous commodities to operate valves, as well as fluid lines for hydraulic maneuvers. This shot here, you're looking exactly at the location where just minutes ago the liquid hydrogen team detected a leak. Stand by. Darrell estaba explicando y de repente dijo, bueno, esperen, se ve que está escuchando algo para poder agregar a lo que está diciendo. Estaba contando que justo detectaron una pérdida. Sí, está escuchando, justamente dice, estoy escuchando al equipo. Liquid hydrogen team reporting to the NASA test director that the leak has the same signature as the previous leak. Tiene la misma. Launch scrub on September 3rd. Dice que la pérdida tiene la misma firma que pasó en septiembre, el 3 de septiembre, cuando tuvieron el to the hydrogen team. Scrub, o sea, cuando era la cancelación del lanzamiento. And so now they have just gotten signed off a plan from the launch director, a pre-plan. Tienen un plan, dice, ¿no? A leak like this, which is one that they did. Tienen un pre-plan en caso de que pase esto. Launch coverage of the first launch attempt, which is a similar pattern, plan that was used to warm up the line that goes into the rocket and fills it with hydrogen. You're looking inside now at the firing room 1, and in the center of that room is the cryogenic propulsion team, and they are the ones that are working this current plan. They're going to let the line warm up. They've allowed it to stop. Dice, esta es la parte de la sala de firing, o sea, de encendido de motores. Y la parte del medio, ahí es la gente que está chequeando el tema de la falla, ¿no? Tratando de ver cómo solucionan esa pérdida. That area in the lower portion of the rocket where they are working that. There's an 8-inch fill line. This is the fuel line that provides the liquid hydrogen into the bottom of the rocket. Dice, esta es la línea de combustible de hidrógeno que provee combustible en la parte baja del cohete. On the right. And at that point where they connect, that is the umbilical disconnect point. Once the rocket lifts off the pad, the fuel lines must disconnect at that moment. Once the boosters light, that is when the umbilicals disconnect. And in that point where they are connected, there is a flight plate on the rocket side and a ground plate on the ground side where they disconnect. And it is in that area, we've got a shot of it,
It is in that area right there. That's the connection point. The vapor you see is liquid oxygen. It's actually not indicative of the liquid hydrogen leak. That leak is actually contained in between the plates there. The square plate, you can't see the entire square plate, but you can see part of it. And inside that plate, Juanes dice, otra vez el mismo problema, y es cierto, sí, el mismo parche de calentar la conexión para que no pierda, y seguro que otra vez la misma falla, la misma falta de éxito con ese parche. And so it automatically went into stop flow. The configuration is safe. And now they are allowing that line right there to warm up a bit for about a half hour, and then they're going to reinitialize the flowing of propellant back into the rocket. Again, Launch Director Charlie Blackwell Thompson signed off on the plan to warm up the line. We're currently in stop flow on liquid hydrogen, and they are slowing the fill on the liquid oxygen side, which is currently at around 45% filled. Again, 45% filled on the liquid oxygen side. Liquid hydrogen currently in stop flow while the team works a plan to warm up the line and try to reseat a connection point into the rocket in hopes of curing a leak that was detected at just 5 minutes past 10 a.m. This is Artemis Launch Control. Bueno, nada. Complicado esto, ¿no? ¿Cómo va esa prueba, Dani? Dice Rosa. Bueno, Rosa y a todo el mundo que esté conectado ahora, hubo una pérdida de hidrógeno similar a la que tuvieron cuando tuvieron que cancelar el lanzamiento el 3 de septiembre pasado. Exactamente, dice, tiene la misma firma, ¿no? Eso es lo que dijo la directora de vuelo. Los equipos están trabajando para ver si van con un plan B para solucionar el problema. Juanix, ingeniero aeronáutico, que es parte de los moderadores del canal, dice, lamentablemente pinta que van a tener que volver al el coso, dice, o sea, la nave esta, el SLS, al edificio de ensamblaje. Sí, lamentablemente esto viene mal, ¿no? Otra vez lo mismo, dice Ricardo TG, más tiempo le da la Starship para su vuelo orbital. Creo que fue una muy mala decisión no completar el wet rehearsal, o sea, el ensayo húmedo, cuando tuvieron ese problema en el final y decidieron no hacerlo, ¿no? Por no llevar el vehículo al edificio de ensamblaje, cosa que tienen que hacer seguramente ahora, y se van a perder otra vez las fechas de las próximas, ¿no? O sea, esto no creo que esto sea para el 27. Nico Naful dice, son los mismos motores del transbordador, le dice APH. En realidad, uno de los motores de lo que está propulsando el cohete, uno de ellos es del transbordador espacial, exactamente. Lo que pasa es que los motores del transbordador espacial eran reutilizables y había motores en buenas condiciones que justamente se van a volver a usar. Están construyendo motores nuevos para las siguientes misiones, pero uno de estos motores es justamente del transbordador espacial. Están recondicionados, que tienen sistemas electrónicos nuevos, están puestos a punto.
10:40 a.m. Eastern Time here at the Kennedy Space Center in Florida, looking at a live image of Launch Complex 39B, where the Artemis rocket is currently on the pad undergoing a cryogenic demonstration test. We had a stop flow on the liquid hydrogen side at 10:05 a.m. I want to update you on what's been happening there. We are currently in the midst of a troubleshooting effort by cryogenic engineers to try and cure a leak that was detected. We had a stop flow in one of the two super chilled propellants that the launch team is testing in their loading operation today. This is the liquid hydrogen side. It showed the same signature as a previous leak. It happened at the same moment that the super chilled liquid hydrogen was transitioning from slow fill to fast through those very lines that you're seeing on your screen now. That is coming from the tail service mast umbilical going into the rocket. There are plates on both sides. In between those plates are the connection point. They disconnect at T0 to allow the rocket to lift off and go into space. That's also where they fill the propellant. So in the cavity between those lines, they have leak detectors to make sure that the seal is tight, and that when that minus 423 Fahrenheit hydrogen is going through there, as long as no hydrogen is leaking, they're safe to continue fueling the rocket. While a leak was detected, mass spectrometers contained inside that cavity reported a 7% concentration of hydrogen. And again, right at the moment that they transitioned from slow fill to fast fill, which is very similar to what happened during the second launch attempt on September 3rd. Currently, the team is working a plan to troubleshoot. As we stand in terms of the propellants on board the rocket, we've got roughly 58% filled on the liquid oxygen side. They have slowed their pumps a bit, given the situation on the liquid hydrogen side. Hydrogen is in stop flow, so they are sitting at 6%. But that propellant that is in the tank is boiling, and it will slowly deplete down, which the launch team is keeping a close eye on. The troubleshooting plan is to allow that line that goes into the rocket to warm up. They've purged the line with helium. This allows the quick disconnect, as it's called, that connects into that plate there to warm up. They warm it up for about a half hour, and then they're going to resume flow back in to the core stage. We're inside Fire Room 1 here at the Kennedy Space Center Launch Control Center, where engineers are currently carrying out their pre-plan. The hope is that the warm-up of that line will allow it to reseat in that seal, and if there's been a gap that was created, that it will tighten up and reseal that quick disconnect to the 8-inch fuel line for the liquid hydrogen. Estaba escuchando lo que decía Darrell recién, y no hay mucho más. The liquid oxygen team has advised the NASA test director. No hay mucho más allá de lo que dijo recién hace un rato, que la pérdida es exactamente la misma que tuvieron cuando pasaron de llenado lento a llenado rápido de hidrógeno, tal cual como fue en el momento del intento del lanzamiento que cancelaron, ¿no? O sea, que terminó en el scrap. Dice que los equipos están trabajando justamente para tratar de, con un plan B, solucionarlo. Obviamente, como decía Juanes hace un rato, la misma solución de calentar esa, o sea, de que no esté tan frío la unión para que no pierda. Esto creo que no termina bien. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir qué es lo que pasa. Sigo en el chat, sigo desayunando.
met that aft strut constraint at the moment, but the liquid oxygen team is advising that if that 6% starts going down and reaches 2%, they're going to have to stop their pumps as well. Again, troubleshooting for the liquid hydrogen line after a leak was detected just about 40 minutes ago. They're warming up the line, and any minute now we're going to resume flow back into the core stage, see if they can reseat the connection to the rocket. This is Artemis Launch Control.
7 minutes past 11 a.m. Eastern Time. This is Artemis Launch Control with an update on the hydrogen leak that was detected inside the Space Launch System core stage. The team recommended and the launch director approved a troubleshooting plan to try and seal a leak on the liquid hydrogen side. It's located, and you're looking at your screen there. You have the tail service mast umbilical, the large gray structure coming up from the zero deck of the mobile launcher, and then to the right of it, the rocket. And those lines that go between them contain in them the liquid hydrogen line as well as the liquid oxygen line. The team has a pre-planned procedure that they go through when they reach a hydrogen leak. This is similar to the one that they did during the second launch attempt on September 3rd. They have allowed the line to warm up. They purged the line, allowed that liquid hydrogen line to warm up, and now they're going to begin flow again through there. The hope is that the warming of the line allows the seal where they believe there's a leak to kind of reseat against the quick disconnect, the 8-inch line that fills the tank with liquid hydrogen. But there's a slight change to this plan that they just got approval from the launch director. A slight change to this plan. It's different from previous plans during the second launch attempt, and that is that they're going to drop the pressure on the storage tank to less than 5% PSI. They're going to drop that. That is very low pressure for this operation. And then as they recover flow into the tank, into the cryosphere, they're going to very slowly and as kind and as gentle as they can step up the pressure for the fill of the hydrogen. So a little bit of different approach here to the warm up and recover fill that they've done previously. They were already taking great care to not thermally shock the system, going very slow with the chill down, going very slow with slow fill, and then even to the transition to fast fill where the pump speeds are running. I'm sorry, there's no pump speed, no pump on the liquid hydrogen side. Rather, they increase the pressure at a very slow rate to allow that liquid hydrogen to flow in. So that's the plan. It's been signed off on, and the liquid hydrogen team is putting it into work right now. You're looking at the area where that liquid hydrogen flows into the rocket, and it's on the other side of that flight plate, that square plate where the leak was detected. It was a 7% hydrogen leak detected by the sensors in there. And so from there, they're hoping that that reseats the leak. The leak stopped immediately once they stopped flow. So we're standing by. We'll let you know how the flow goes and the recovery. This is Artemis Launch Control.
recovery that ran that procedure, and now getting ready to begin liquid hydrogen flow back into the vehicle. Again, getting ready to flow liquid hydrogen again back into the rocket from the tail service mast umbilical that you see on your screen. We're going to get that flow going here momentarily.
update on the resumption of flow into the core stage. We are now in LH2 fast fill. We are currently now in LH2 fast fill. This, after a troubleshooting plan was put into play to try and reseal a leak around an 8-inch hydrogen fuel line that developed after the previous transition from slow fill to fast fill. So again, currently we are now in fast fill on the hydrogen line.
Okay, we get an update on the flow of liquid hydrogen that has resumed into the core stage after we had a stop flow with a leak. It has resumed in. We are currently at roughly 14% filled on the liquid hydrogen side after getting back into LH2 fill. So there was a discussion between engineers and the launch director about getting data about this pressure-assisted seal that leaked. The moment that it leaked, they're actually currently pretty close to the point of having the same amount of pressure when the leak started, so they're currently watching this very closely. And at this moment, their data is telling them that they're less than a 0.5 percentage point concentration of hydrogen on the leak. So there is a very small leak, less than 4%, which is the constraint. But they are tracking to see if it's following the increase of pressure. SLS Chief Engineer and others requested that they be able to gather data as they raise the pressure, and they're currently doing that now. They want to gather data to see at what point the leak changes with an increase in pressure. During the first run, they went straight to the roughly 10 psi when they went from slow fill to fast fill, but in this case they're stepping it up very slowly. And so the chief engineer for SLS, John Blevins, and the EGS chief engineer requested and got approval from the launch director to have a contingency plan in place if the leak reaches an more than 10% concentration of hydrogen inside that cavity for more than 5 minutes. They want to see if it goes up to 10% and stays less than 10%, 10% or less, for five minutes. If it reaches that level, they want to be able to gather data on this pressure-assisted seal to see how it's performing. If it goes above 10, they're going to go into stop fill and revert. The launch director says that if they also see a sharp increase, she wants measures immediately put into play to stop the leak. This plan is all in the name of gathering data about this seal, which has been troublesome in a previous launch attempt. If you've been following the Artemis I program, it created it caused a scrub back on September 3rd. And so the team really wants to closely watch what's happening as they raise pressure and the flow increases hydrogen into the rocket through that umbilical line that you see there. The tail service mast umbilicals, the gray protrusion on the left. The lines go into the rocket on the right. And the area with where the leak is right up against the rocket at the plate that connects those umbilicals right there. There's a shot of it to the rocket. Again, they detected a leak at 5 minutes after 10 a.m. Eastern time, and it created a stop flow. This time, they want to maintain a slow flow, track the pressure, track the rate of leak, and then gather the data that results from that. That's currently the contingency plan that's in place and has been approved by the launch director as they raise the pressure to get to a faster rate of fill on the hydrogen side. Currently, we're at 17% full on the hydrogen side, and on the liquid oxygen side, we're at 89%. The goal of today is a cryogenic demonstration test to tank all 4 cryogenic propellant tanks, super chilled propellants, into the rocket to determine if a repair to a seal on the hydrogen line into the core stage is going to hold. They encountered another leak today, but again, they are watching that closely.
as they are slowly raising the pressure, which results in more propellant going into the tank at a faster rate. Stand by for more updates. This is Artemis Launch Control. Bueno, lo que acaban de decir es otra vez, como que dice, como decimos acá en mi país, lo estamos con el hambre, ¿no? O sea, hoy lo solucionamos con cinta pato. Repitió exactamente lo mismo que vienen repitiendo hace rato, que hubo una pérdida de hidrógeno al pasar de llenado lento a llenado rápido, similar a la que tuvieron el día del intento del lanzamiento, por el cual tuvieron que cancelar. Lo que están haciendo es justamente reducir la presión, o sea, no hacer un llenado rápido, tratar de sellar esa pérdida y que la pérdida no supere determinados niveles de concentración de hidrógeno que no la haga peligrosa. O sea, que esté dentro de lo permisible. Lo permisible para la NASA me suena un poco a la cultura que tenía la NASA de permisibilidad de fallas conocidas que al final de cuentas llevaron al desastre del lanzamiento de uno de los transbordadores por ese sello que falló justamente por tratar de intentar lanzar teniendo ya una falla conocida. Esto no es similar, no, ni mucho, ni se le acerca, ¿no? Porque en realidad esto es en una conexión fuera del cohete. Lo que quieren demostrar hoy es que pueden llenar este cohete, de que pueden hacer el lanzamiento, porque esta fase no se probó, pero sinceramente me suena mal. Vamos a ver qué dice de nuevo ahora. Required for fast fill operation on the liquid hydrogen side. We've currently reached that pressure. And still showing around half a percentage point concentration of hydrogen inside the can where the leak is. Bueno, dice que resumieron la carga rápida y la We are fully in fast fill on the están liquid hydrogen en side. llenado rápido, o sea que recuperaron toda la presión y la pérdida de hidrógeno que hay está por la mitad de lo permitido, o sea, de lo máximo permitido en concentración. O sea que están bien. Correction, not in the can, within the side, the QD cavity, where the connection point is, right up against the rocket. Recuerden que este cohete es realmente complejo, todo esto, ¿no? Y están utilizando uno de los combustibles, el combustible más complejo de manejar de todos, que es el hidrógeno justamente, ¿no?
Potusca dice, me vuelvo loca con la telemetría y los numeritos y las letras que no entiendo, es maravilloso, ya queda menos. Bueno, los números estos que vemos en pantalla, que nos están mostrando, en realidad es la etapa principal, son los tanques de la etapa principal de este cohete, el SLS, el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, que es lo que significa SLS, y en realidad habla de la cantidad de combustible que tiene, que usa la capacidad de carga y cuánto lleva cargado, la temperatura y qué porcentajes, ¿no? A eso es lo que refiere, ¿no? Por ejemplo, al lado izquierdo dice Core Stage es la etapa principal, oxígeno líquido, y dice en galones, dice 183.683, o sea, ahora va subiendo, es la cantidad de galones que están cargando. Un galón son aproximadamente 4 litros. La capacidad del tanque ese, lo dice chiquito abajo, son 196.000 galones. A la izquierda está la temperatura en grados Fahrenheit y abajo el porcentaje de completo, un 94%. Lo mismo a la derecha, pero con hidrógeno líquido. Obviamente el hidrógeno está más vacío, el tanque de hidrógeno, porque aparte empezaron a llenarlo después, tuvieron que detener. Miren la temperatura, menos 423 grados Fahrenheit. Y está en un 29% de completo. A veces digo, me quedo en el chat, ¿no? Pero cuando leo este tipo de cosas, me doy cuenta que a veces son imposibles escribirlas en el chat y contestar y evacuar este tipo de dudas. No hay otra forma que hablarlo y decirlo, ¿no? No sé sinceramente, Juanis está escribiendo algo allí del tema scrap, de dónde venía. Yo sinceramente no tengo idea de dónde viene el término. Ibiza Bambán aparece ahí, buenas, ¿qué tal? Me río lo que pone Juanex, que están en unidades, lo ponen en unidades, en galones y en grados Fahrenheit, tal cual como se utiliza en Estados Unidos para que el norteamericano promedio entienda y no se complique la vida. Que verdad, no pueden poner los litros y en grados centígrados porque no lo entiende nadie en Estados Unidos.
¿Cuál es la proporción en la quema de la mezcla? Pregunta Alex Fedeto. Esa es una pregunta para Juanex, ¿eh? Okay, the launch team just updating the launch director on a plan to proceed to the next milestone, which is the kick start bleed, the engine bleed kick start with the liquid hydrogen. So in order to do this, there are several lines that pull the liquid hydrogen back out of the rocket after it has run through the engines. They want to make sure that they can get this bleed started and going. This is part of conditioning, thermally conditioning the RS-25 engines at the bottom of the rocket, the 4 RS-25s made by Aerojet Rocketdyne on the core stage, which is built by Boeing. There they are, the 4 RS-25 engines. So the kickstart bleed was a major milestone that they wanted to get to in this particular cryogenic demonstration test. So they're going to pre-chill a 4-inch and a 6-inch bleed line that comes off of these engines and then vents that or bleeds that liquid hydrogen out of those engines. They need to condition the engines to get them ready to start, and this is a test of that the initial part of that bleed. It's a pressurized bleed to get it going. They close the vent, the liquid hydrogen vent, the gaseous hydrogen at that point when it's venting out. They close that vent to pressurize it, and then a small amount of liquid hydrogen is then bled through all 4 of those engines. Currently, they're managing a very small leak. Stand by. Nos estaba explicando que en este momento cierran las válvulas de sobreflujo, vendría a ser de hidrógeno, o sea, que están dejando escapar algo de hidrógeno. And so currently, we're at 35% full on the liquid hydrogen side, and they are monitoring a leak that is less than 1%. Bueno, dice que la pérdida en este momento es menos de 1% de lo permitido, que llegaron 10, ¿no? In order to collect data about this seal, engineers have sought and got approved a contingency procedure to allow the leak percentage to go up to 10%. Exacto, está diciendo eso. Pero lo que estaba diciendo es que lo que están haciendo es presurizando levemente el tanque de hidrógeno y van a dirigir esa presión hacia los motores en un procedimiento que se llama bleed. Bleed en realidad es sangrado, pero se utiliza mucho, es un término que se utiliza mucho en los motores cuando se desvía presión de un lugar a otro. Y lo que hacen es desviar justamente hidrógeno de los tanques que van a estar empezando a estar a presión por los motores para empezar a condicionarlos para el encendido. Y ya comenzó a hacerlo. Entonces están comenzando a pasar hidrógeno líquido a través de esos motores como para hacer un encendido, que es parte de la prueba que tienen que hacer. Over on the liquid oxygen side, they have reached 98%. They have transitioned from fast fill to topping. Bueno, están comenzando a terminar el llenado de oxígeno líquido.
los tanques. 99% full on the liquid oxygen side. Okay, we're programming note. If you're watching us on NASA TV, the public channel, we're going to be transitioning back to coverage of the Soyuz mission to the International Space Station. We are going to go into live coverage of the docking, and we will be continuing our coverage, as you can see on the bottom of your screen, on the YouTube channel at youtube.com/NASA-Gov-video. Again, we will continue coverage there, but in the meantime, our NASA public channel will pick back up with coverage of the Soyuz mission to the International Space Station. This is Artemis Launch Control. Perdón, estoy tratando de colocar justamente el enlace donde van a comenzar a transmitir el docking, o sea, el acoplamiento, y se me fue. Okay, the engine bleed kickstart is going on the LH2 side, the liquid hydrogen side. The leak is tracking with the increase in pressure. The vent valve on the hydrogen tank was closed, increasing the pressure on the tank so that they can get that bleed flowing through there. And so we're up over 1% now on the leak rate. But the engine kickstart bleed is continuing nominally.
estamos transmitiendo tanto la prueba criogénica, que ya ha dado problemas del SLS, parecería que lo están solucionando a medias, ¿no? Pero bueno, continúan cargando el hidrógeno, hubo una pérdida, la pérdida parece que está controlada, está dentro de lo admisible, mientras estamos esperando ahora la señal del acoplamiento. Just a few minutes to go on the engine kickstart bleed on the LH2 side. Just about to reach the max pressure on the kickstart. Leak is up over 3%. It topped out at 3.4%. It's tracking with an increase in pressure. But the kickstart bleed is now at the point where the valves are cycling the pressure, meaning it's got it at right about the right pressure for this particular engine kickstart bleed. Okay, the kickstart engine bleed is now complete. Again, the kickstart engine bleed for the liquid hydrogen side is now complete. And so the team transitions to the vented bleed at this point and starts filling the rest of the tank. So the pressure now drops a bit and they continue filling the tank. Again, kickstart bleed is complete. They're moving to continue filling the tank. Vent line is now back open.
7.7113 and As the Soyuz was climbing to orbit, Samantha Cristoforetti, the European Space Agency astronaut on board the International Space Station, who next week will become the Expedition 68 commander, shot a spectacular picture of the plume of the Soyuz MS-22 as it climbed into an orbital sunset, saying, we had a spectacular view. Sergei, Dmitry, and Frank, meaning Prokopiev, Patelin, and Rubio, will come knocking on our door in just a couple of hours. Looking forward to welcoming them. Samantha Cristoforetti has been a stalwart in providing spectacular photos from the International Space Station of activities both on Earth and in orbit throughout the course of her stay on orbit. Of course, Cristoforetti, Kjell Lindgren, Bob Hines, and Jessica Watkins, all part of the Crew 4 Space Crew Dragon crew, will be coming home in early October as they bring to a close almost 6 months in orbit on their own. The occupants of the Soyuz spacecraft, Frank Rubio on your left, Sergei Prokopiev, the Soyuz commander, in the center, and Dmitry Patelin on your right. They boarded their Soyuz vehicle several hours before launch, strapped themselves into their respective seats in the descent module of the Soyuz spacecraft, and settled back for the 8-minute 45-second ride to orbit, which again went off without a hitch, no problems reported whatsoever of its engine, essentially in a stair-step fashion, raising its altitude to match that of the International Space Station, which is currently flying over the South Pacific at an altitude of 258 statute miles, about the easterly track that will carry the two vehicles across South America and then back out over the Atlantic Ocean. Docking again is scheduled at 12:11 p.m. Central Time, 1:11 p.m. Eastern Time. The Expedition 67 crew on board the International Space Station that is awaiting the arrival of their 3 new occupants that will increase the population of the station temporarily from 7 to 10 crew members from left to right. It's NASA's Bob Hines, European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti, Denis Matveyev, Oleg Artemiev, and Sergei Korsakov. Those 3 Roscosmos cosmonauts will be coming home on September 29th in their Soyuz MS-21 spacecraft for a parachute-assisted landing on the steppe of Kazakhstan, but not before a week from today. Artemiev hands over command of the station to Cristoforetti in a change of command ceremony. Again, at the right of your screen, second from the right, is NASA's Jessica Watkins, and Kjell Lindgren is on the far right of your screen. That's the Expedition 67 crew. At the time that Artemiev, Matveyev, and Korsakov undock from the International Space Station a week from now, that will formally begin Expedition 68 under the command of Samantha Cristoforetti. This crew, these 7 crew members, will be greeting Rubio, Prokopiev, and Patelin a short time from now after they dock and perform leak checks on both sides of the docking interface, pressurizing the small passageway between the Soyuz and the Rassvet module of the International Space Station before hatches will swing open and the 3 new crew members will enter their orbital home for the first time. This is the first flight into space for Rubio and for Patelin, the second for Sergei Prokopiev. 20.1 velocity. We copy Altais. Once the Soyuz spacecraft reaches the neighborhood or the proximity of the International Space Station, it will execute an automated fly-around of the station, about a 52-degree fly-around that will precisely align the forward docking probe on the Soyuz with the Rassvet module. That fly-around to begin about 26 minutes from now. That will result in a short period of station keeping, allowing the flight controllers at the Russian Mission Control Center to assess the Soyuz systems before the approval is given to proceed on with final approach and finally the docking.
Once contact and capture occurs, there'll be a period of a couple of minutes to allow the relative motion of the two vehicles to dampen out against one another at the docking interface before the forward docking probe is retracted to basically pull the Soyuz into a hard mate to the docking surface of the Rassvet module. That hard mate then will be followed a few minutes later by the closure of hooks on both sides of the docking interface, and the leak checks at the vestibule or the passageway between Soyuz and Rassvet can get underway. Altai 1, velocity is minus 15.2, signal acquisition is in place, the space station is a bit to the right and higher than the middle of the display. We copy Altai. The interpreter is talking, basically providing the interpretation for Sergei Prokopiev, the Soyuz commander, who sees the International Space Station through the viewfinder in his sextant on board the Soyuz MS-22 vehicle. The Soyuz is right on course, closing at the appropriate rate. That rate will close and slow considerably over the course of the next 30 minutes or so. Estaba leyendo el comentario de Juanix, que está muy bueno, que dice que para lanzar y acoplar en 3 horas hace falta despegar dentro de un margen de 6 grados entre el cohete despegando y la Estación Espacial Internacional. Y eso en parte se logra maniobrando la estación de antemano. Sí, claro, pero hay un tema que tienen los rusos de ventaja, que cuando se acordó el tema de la estación espacial y la órbita que iba a tener la estación espacial, la NASA cedió a Rusia la prioridad en la órbita, porque Rusia, el sitio donde podía llegar a lanzar era justamente Kazajstán. Y la inclinación de la órbita corresponde justamente a la inclinación que pueden lograr despegando de allí de Kazajstán, casi, porque tienen que esquivar un territorio que no es amigo para los rusos, pero están muy próximos a lo que es la inclinación de la órbita. Esa es una gran ventaja que tiene Rusia, pero que está acordado de antemano en los acuerdos justamente que hicieron antes de construir la Estación Espacial Internacional. We copy. And the space station is in the middle of OSK display. This view now from a camera on the Soyuz MS-22 vehicle, the familiar engineering cross-haired overlay
that shows right in the center of the crosshairs the International Space Station, as Soyuz now has closed to less than 8 kilometers away from the International Outpost. On the lower left-hand corner of your screen, you see the two values. 7.8 is the distance between Soyuz and the station, and just below it, where it says minus 10.7, that's the closure rate in meters per second of the Soyuz as it hones in on its target, being the International Space Station. Of the target display, 2 numerals 7 are visible. Copy. After docking is complete and the leak checks are conducted to permit the opening of the hatches between Soyuz and the International Space Station later today, there will be a mandatory safety briefing that will be conducted by Oleg Artemiev, the Expedition 67 commander, to orient the newly arrived crew members on the various paths and escape routes on the International Space Station and other safety elements. That's a traditional mandatory briefing that takes place right after docking and hatch opening. Again, this will be familiar territory for Sergei Prokopiev, the Soyuz commander, who will be arriving on station for the second time. This, of course, the first flight for both NASA's Frank Rubio and Roscosmos cosmonaut Dmitry Petelin. Altai 1, range is 6 kilometers. Range rate is negative 6.9 meters per second. Station is in the middle of the target screen. 2 numerals 7 are visible. Copy that, Altai. Prokopiev providing the Russian flight controllers and Korolyov an update on status. Everything is right down the middle. Less than 6 kilometers away from the International Space Station, closing at a rate of just under 9 meters per second. We're about 17 minutes away from the start of the Soyuz fly-around in the neighborhood of the International Space Station. Again, a 52-degree fly-around in terms of its angular rate. That will precisely align the forward docking probe on the Soyuz with the Rosviet module docking port on the Earth-facing side of the station.
Altai 1. Range is 5 kilometers. Range rate is -8.6. Station is in the middle of the target display. 2 numeral 7 still remain visible. Copy that, Altai. This is Mission Control Houston, continuing to take this view from the external camera on the Soyuz MS-22 spacecraft. Now about 4.5 kilometers away from the International Space Station, closing at a rate of 8.5 meters per second. The space station in the middle of the crosshairs on this engineering overlay. Looking back at Soyuz, we don't have a view from station cameras yet, but we will before long. Looking back at the approaching Soyuz as the Expedition 67 crew under the command of Roscosmos cosmonaut Oleg Artemiev. Standing by for burn number 3. Nominal time inaudible. Range Altai copies. Range is 4.5. Range rate is -8.5. Standing by for burn number 3. These burns being referred to by the interpreter are very small course correction maneuvers from the Soyuz engine, basically fine-tuning its approach to the International Space Station, just 3.8 kilometers separating Soyuz from its destination. The International Space Station and Soyuz currently flying over southern Brazil to the west of Sao Paulo at an altitude of 258 statute miles, moving from southwest to northeast in an orbit inclined 51.6 degrees to either side of the equator. We're inside 13 minutes prior to the beginning of the fly-around of the station by Soyuz. That'll take about 4.5 to 5 minutes to complete, resulting in a very, very brief period of station keeping to allow the flight controllers and Korolev to assess the relative position of Soyuz from the docking port on the Rosviet module on the Earth-facing side of the station. Once that has been accomplished, approval will be given to press ahead with final approach. That will be about a 10-minute slow, very slow transit to complete the trek from the launch pad at Baikonur to the Rosviet module, and a docking scheduled at 12:11 p.m. Central Time. Altai 1 speaking range is 3 kilometers. Range rate is -8.3. Acquisition nominal station is in the middle of the target display. 3 numeral 7s are visible. Occasionally I see numerals 3-7 at the end of the sequence, but then it changes back to 2 numerals 7. Copy, please check. Inaudible. Please say again. Please confirm KDU repress is illuminated. Affirmative. SKD cover open is illuminated. Copy. You did not deactivate KDU repress after burn number 2, correct? Negative. KTO operation in progress. Maneuver is in progress. Station
Y se vio pasar la estación espacial por detrás de la telemetría. Is off, standing by for GSO reacquire. Repress is illuminated. Copy. GSO synoptic is on, standing by for SKD. SKD operation is confirmed. Time of ignition 19:40:15. And with the International Space Station flying 258 miles over northeast South America, there is our first view of Soyuz Sobre Sudamérica en este momento. just hours following its launch from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, closing in right at the appropriate time and at the correct rate of closure, moving methodically towards its docking to the International Space Station. We're expecting the fly around by the Soyuz of the station to begin around 9 minutes from now. Station is in the middle of the display. GSO synoptic is on, range 1750, range rate inaudible, 2 numeral 7 visible, acquisition nominal. Copy. Muy buena imagen nos están dando, ¿eh? Casi, As required, así que la puedo agarrar, ¿eh? you can adjust your lighting. Please say again. Less than 3 hours after their launch from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, Menos de 3 horas video of NASA llevan del and lanzamiento. cosmonauts Sergei Prokopiev and Dmitry Petelin right there in the field of view, strapped into Dos cosmonautas y un in the astronauta a bordo. Prokopiev SLS at the rocket controls on launch pad. as the automated rendezvous 39B. of Soyuz for its Imperial Naval docking NASA to the Communications station's we have Rosviet now module lunch proceeds and on discussing track. Where to go from here. R5 And as you can see on your screen, we've been tracking the progress in of work. tanking the core stage. Image of the SLS is bright and clear. Copy. Bueno, ya tenemos la telemetría y la imagen superpuesta de lo que ve la cámara del piloto de la Soyuz. 1 kilómetro, 300 metros en lo que separa la nave de la Estación Espacial Internacional. Range is 1340, range rate -4, acquisition nominal, 2 numeral 7 visible. Copy. Miren increíblemente esto que se ve acá. Esta es la atmósfera. Esto azul que se ve es la capa de la atmósfera. A ver si logro colocar la mano. Esto que está acá, esta parte azul que se ve entre mis dos manos, entre mis dos dedos. Aquí, bueno, es difícil lograrlo. Es la atmósfera de la Tierra, es algo tan finito que a nosotros nos parece inmenso. Bueno, y se ve algo más allí, ¿eh? Se veía algo más para los conspiranoicos, ¿eh? Ah, no, era suciedad en el lente de la cámara.
Here in Mission Control, the flight control team belonging to the Orbit 2 team of flight controllers currently assessing the status. 1 kilómetro, están a 1000 metros ahora. Their readiness for Soyuz to make its final approach for docking. We're about 27 minutes away from Están empezando a frenar. time for contact and capture. Soyuz now about 970 meters away from the station, as we are about 5.5 minutes away from the start of its fly around of the complex. Están a 5 minutos de que haga lo que le llaman el fly around, o sea, darle la vuelta a la estación. Una vez que se aproxime un poco más, va a empezar a dar la vuelta para colocarse de frente al sitio de acoplamiento. Discuss whether they want to take the next step, which would be to move forward with a pre-press test. This is yet another test objective for the demonstration today, and that's the pressurization. Estamos viendo también mientras la prueba criogénica del cohete SLS. And peering from behind one of the solar arrays on the station, there's a Soyuz MS-22 closing in for the start of its fly around of the station. Small impulse. Estamos en vivo. Dos cosas están sucediendo simultáneamente. La prueba criogénica del cohete SLS en el Cabo Cañaveral, la Florida, y el acoplamiento de esta nave Soyuz en la Estación Espacial Internacional. Range 700, range rate -2.3. MRM-1 docking port is visible. Braking is on, DPO thrusters are operating. Muchas gracias, Gustavo, por ese comentario. Range 650. Range rate -1.7. 650 meters now separating Soyuz from station. 650 metros esta hora. From southwest and northeast over the South Atlantic. Soon En el Atlántico Sur. and traverse the northwest corner of the continent of Africa. Por comenzar a atravesar África en este momento. Meters, separating 542 metros. 1.5 meters per second. We'll start, the Aproximan a un régimen de 1,5 metros por segundo. Zero, range rate -1.5. Espectacular imagen, ¿eh? Espectaculares ambas imágenes. Del SLS con su prueba criogénica que estamos viendo aquí a la derecha de la pantalla, y de esta nave Soyuz aproximándose a la estación espacial. Están a 500 metros ahora. Signal acquisition nominal. Range 450, range rate -1.5. 450 metros.
range 415. 415 meters separating Soyuz from station. As 450 metros. fly just to the west of Senegal. 390 ahora. And the Soyuz has Y initiated comienza a hacer lo que le llaman el fly around. Miren, miren cómo se empieza a ver que se mueve la estación espacial, empieza a girar, o empezaba, y en realidad se mueve la cápsula, obviamente. Depot thrusters in operation, gaining velocity for fly around, range 350. Range rate Y estamos ganando velocidad para hacer la vuelta, para dar la vuelta. Recuerden que los dos vehículos están orbitando la Tierra a 27.000 kilómetros por hora. Y esto es como dos vehículos que van en una autopista, por ejemplo, a la misma velocidad. Y uno trata de colocarse en el costado del otro, o adelantarlo, o pasarse hacia la izquierda, a la derecha, en fin, cambiarse de senda. Solo que se están moviendo en 3 dimensiones y con una mecánica de órbita total, que es totalmente diferente, ¿no? 315, range rate negative, decimal 73. 308 metros lo separan ahora. Jefferson, si te referís a lo que sale y que se ve justamente que parece humo, Standing by for en realidad no es humo, es condensación de vapor. indicator illumination. Copy, please continue monitoring. Ni hubo ni va a haber encendido de motores en el SLS. Solo una prueba criogénica que les quedó pendiente, y aparte una prueba justamente para ver si solucionaron las pérdidas de las conexiones. At 1915, message appeared, shares the failure. Required dynamic stiff depot at 1953. Copy. Fly around, continuing in automatic mode, range 250. Continúa en modo automático. Decimal 46. 2 numeral 7 visible on the display. Depot operation in 244 metros. approaching MRM-1 docking port axis. Standing by for K15 indicator illumination. Este acoplamiento está siendo automático, Minor oscillations in the SCA docking port image. Currently, we are at the center of SCA on MRM-1. Inaudible. Standing by for pre-chow indication on course. This is Mission Control, Houston. 228 meters separating Soyuz from station. That 227 metros. that you heard just a moment ago about an SDK failure was sensor-only related, pertaining to a thruster on the Soyuz. However, the thruster continues to operate normally, as do the rest of the Soyuz systems, continuing its approach under the automated guidance of the Core's automated rendezvous system. Everything in good shape, as we are anticipating the start of station keeping here a few seconds from now.
is in progress to align with target. Bueno, dice que están alineando los blancos. Hover in the cone message. Y lo que viene ahora se llama Station Keeping, que mantienen a la estación espacial justamente siempre en la misma posición para que no varíe la guía de aproximación. Docking scheduled about 16 minutes from now. Copy. Activate illumination. Es como que vos vayas a pasar de un vehículo a otro que van en el mismo carril en una autopista y lo llamás al otro y le decís, no te cambies de carril ni te muevas, ¿ah? Que me estoy acercando. Copy. You are go to send pre-shell command per page 54. Copy. This is Altai 1. Time is 195545. Sending pre-shell command from input to command send. Test depot instruction. That call on sending a Prishal command is the transition of the Core's automated rendezvous system to receive telemetry from the Core's system on the new Prishal node module, to which the Soyuz MS-21 spacecraft is currently docked. That'll be the ride home for Artemiev, Matveyev, and Korsakov on September 29th. Core's automated rendezvous system is rock solid at the moment, guiding the Soyuz to a precise alignment. Bueno, mientras vemos a la derecha de la pantalla que está en 82% lleno el tanque de hidrógeno, se están aproximando a la meta. Y está a 165 metros. Y tiene la aprobación de continuar la aproximación. Range 150. 150 metros. Range rate negative decimal 89. Últimos 150 metros. Range 130, range rate negative 130 metros. Docking port is off by half a reticle to the left from the center of the VSK. Range 115. Range rate negative decimal 56. Docking port. 108 metros. Above the center of VSK. Target is Tally Ho in the middle. 100 metros, están al lado. Range 100. Range rate negative decimal 58. Volando sobre el Mediterráneo y están a menos de 100 metros aproximándose para el acoplamiento. Range 85, range rate negative decimal 5. Target 1 reticle below the center of VSK. A little over 3 hours following its launch from the Baikonur Cosmodrome, Soyuz now 80 meters away from docking. The target is practically in the center.
Qué imagen para disfrutar con esta música así, ¿no? Están a 60 metros. Range rate, the target is in the center. Copy. Pero nos dice que los 4 motores del SLS se enfriaron satisfactoriamente y que la fuga de hidrógeno está en un 4%, cuando lo máximo emitido, dijo la NASA, era un 10% de concentración. Esto es lo que está sucediendo en este momento en la Florida, con el SLS también. Approach and the target is in the middle. We're expecting the SVP activation. About 50 meters separating Soyuz from station, passing across the Adriatic Sea. 50 metros, 47 exactamente en este momento. This view from Soyuz, looking down at the docking port on the Rosviet module. Eso que veíamos era la vista de la Soyuz mirando al módulo Rosviet. We copy. Now we display illumination is expected any moment, and we are selecting the display. We copy. R5 command has been sent. Impresionantes imágenes. Uy, se cortó justo. Range is about 30 meters, 30. And shall I do it back? Yes. Just like that. That looks great. So we have the display illumination has been left with 2 bars. We copy. 35 meters now separating Soyuz from station, closing at a rate of about 1/10 of a meter per second. 33 metros y continúa la aproximación final para hacer el contacto inicial. Increíble imagen de la telemetría y la visión desde la nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional. ...30 metros ahora. Visually, we see the station and the rate. The range is about 5 meters. The target is in the middle, and the hooks have been collected. Mientras, en la Florida continúa la prueba criogénica del SLS. Continúan llenando de hidrógeno los tanques principales. So we are ready for the instructions from SSVP. We copy. Últimos 23 metros en la aproximación final. Target is a bit to the left, about 1 cell of the VSK display. Range is about 12 meters.
The LOX are collected, and the target is to the left by one cell format. Últimos metros de la aproximación final. 14 metros por la telemetría. Inaudible. 5 minutes past 1 p.m. Eastern Time here at the Kennedy Space Center in Florida. The A pretty target nice is in the day middle. outside. We are currently in just about 12 meters hour separating 5, Soyuz from or hour 6, station. I should say. We're 5.5 hours into the Range is Methodically closing towards an impending docking to the International Space Station. looking at the bottom of the Space Launch System rocket. Its 2 boosters and core and the stage. target is about half a cell to the The right test from VSK objectives today were display. to tank this rocket. It has 4 cryogenic propellant tanks, 2 oxygen, 2 liquid hydrogen. Metros finales. Inside that core stage, Levemente fuera de la marca, pero massive, 4 largest meters. in the world. están a 4 metros. And the 4 target metros, is nada. right on the Una habitación. 7:30 Expecting a.m. contact. this morning. Liquid oxygen Muy próximo de hacer contacto. is 100% full. Flight controllers standing by And for over on the core contact and stage capture. liquid hydrogen side, we're at 95%. range is O sea, tienen que hacer contacto y captura, que se llama, que vienen los primeros ganchos. There are the expecting contact. stats Están esperando el contacto en cualquier momento. with our real-time graphics. We encountered an issue The target is in the center. We've got it. Contact confirmed. Confirmado el contacto. Capture confirmed. O sea, y capturado. And we're going Docking Ha confirmed. sido capturada. ¿Qué quiere decir capturado? 1:06 p.m. Que es agarrada justamente por los primeros ganchos. To the International Space Station over southern Russia. Ya está amarrada. Lo que falta ahora es justamente los amarres finales que sellan, que comienzan a acercarla más y a sellar esos lazos para poder luego abrir las compuertas y que no haya pérdidas. ¿No? those umbilicals feed the fuel lines right into the rocket. That's where the leak was detected. It went to 7% concentration of hydrogen, and that created a stop flow. They allowed that line to warm up after they purged it out, and then they reinitiated the fill. They resumed the fill into the rocket, and at that point, ever since then, Bueno, la voz que estamos escuchando es de Darrell, que nos está contando el SLS lo que ha pasado en estas últimas horas, que ya lo hemos dicho, ¿no? Will be the retraction of the docking probe. Y lo que sucede ahora en la Estación Espacial Internacional es que empiezan a retraer esos amarres para terminar de acercar y sellar las 2 compuertas. La maniobra en este caso ha sido totalmente automática. Y ha sido realizada con éxito. El acoplamiento de la nave Soyuz ha sido un éxito, así que para quienes están viendo la transmisión del acoplamiento, les agradezco enormemente la presencia. Los invito a que vayan al otro canal, o sea, a la otra transmisión, justamente donde estamos transmitiendo la prueba criogénica del SLS, que ahí vamos a seguir. Le voy a colocar el enlace justamente para que lo tengan.
ready for the first set of measurements. We're ready to copy. Pressure 2029 The crew is reporting pressure values in BO 861. Nos vemos entonces en el otro streaming, el de la prueba criogénica. Gracias a los que estuvieron aquí mirando el acoplamiento de esta nave en la Estación Espacial Internacional. Terminamos aquí, pero seguimos el otro streaming. Un abrazo. With the docking probe having retracted, hooks will drive now to form a hard mate between Soyuz. Quick update for you. We just reached replenish on the hydrogen tank in the core stage. Again, we just reached replenish on the core stage hydrogen tank. Darrell dice que ya llegaron al nivel de llenado. So this means fast fill is complete. O sea, el llenado rápido está completo de hidrógeno. Now, fast fill is complete, and they've gone into replenish, which this is a mode where the valves are only opened enough to fill what is lost from boil off inside the tank. The boil Bueno, dice que están a un nivel, donde lo único que hace es abrir las válvulas para rellenar lo que se evapora, lo que hierve. The fast fill operation, where the storage tank was at full pressure for loading the liquid hydrogen, the leak rate was less than 0.5%. So right around 0.5% leak rate, which is very manageable for the team here, but also at the moment, leaving a lot of folks scratching their heads on this one. But they're going to have some conversations on this particular seal and how it's been behaving up until this point, and discuss a path forward now that we are in replenish. This is Artemis Launch Control. Dice, hay mucha gente acá rascándose la cabeza, dice, y viendo a ver cómo se está comportando justamente esa conexión que perdía hidrógeno. Qué comentario, ¿no? Y bueno, siguen viendo el tema. Patuca dice, hemos acoplado automáticamente este enlace. Muchas gracias.
Sí, 2 horas hasta la apertura de la compuerta, Frankie, pero no lo vamos a transmitir. Lamentablemente no puedo. No voy a estar. Welcome back to the Kennedy Space Center. For those watching on NASA's public television channel, we're at the Kennedy Space Center here in Florida, where we are currently in the Artemis I cryogenic demonstration test for tanking. Quick update, preparations are being made to tank the upper stage of the rocket after the core stage reached replenish. Engineers discussing next steps now. Please stand by.
This is Artemis Launch Control here at Launch Complex 39B. You're looking live at the Space Launch System rocket. Stand by. Okay, we're getting some good news from the liquid hydrogen team in regards to the leak that they were looking at early on in this operation, loading the core stage. And that is the leak reversed its trend where previously when pressure increased, the leak increased. But now they are seeing a trend for this particular seal that when pressure increases, the leak decreases. This is, as engineers say, the way that it's designed and intended to work so that it conforms to the area that it is sealing. That quick disconnect increased. But now Estoy pasando para atrás justamente porque quiero escuchar nuevamente lo que estaba diciendo Darrell. Quiero volver a escucharlo atentamente. Okay, we're getting some good news from the liquid hydrogen team. Tenemos buenas noticias del equipo de hidrógeno respecto a la pérdida. We're looking at early on in this operation and loading the core stage, and that is the leak reversed its trend where previously La pérdida se revertió la tendencia. Increased, but now they are seeing Dice, a medida que aumentábamos la presión, disminuía la pérdida. This is, as engineers say, the way that it's designed. Dice, esa es la forma en que está diseñada y como se entiende que tiene que funcionar. That quick disconnect connection point for the liquid hydrogen line. And so now both tanks in the core stage are in replenish and are stable. Ahora los dos tanques, tanto el de oxígeno como el de hidrógeno, están llenos y están en el modo rellenado. And right now, teams are conditioning the areas around the engine to prepare them for loading liquid oxygen and hydrogen. Y ahora están preparando las áreas de los motores para poder llenarlos con combustible y oxígeno. On one of the main test objectives, which is to do a pre-press test on the liquid hydrogen tank in the core stage after they get the upper stage into replenish. And this will put a fair amount of pressure on that connection right there that you see there, which is the umbilicals. They contain the LH2 8-inch line that we've been talking about, but is now sealing pretty well. The pre-press test is a test where they pressurize the core stage tank by closing the vent, which prevents the boil-off gas from escaping, and then more pressure is added with helium to get to the tank to flight pressure for engine start. This is an important moment to reach. You have to have those engines conditioned at the right temperature in order to start them up, those RS-25 engines, which are just below this point right here. And then once they get it to that point, there's a control loop that cyclically pressurizes the tank, opening the vent valve, which then controls the temperature around those engines, saturating those engines with liquid hydrogen so that they are at the right temperature to start them up
and launch. Of course, today is a test. It's a cryogenic demonstration test. Lo hecho Dani, sí, bueno, tenía que comer también. To show Increíble both vista that esto. the leak has been repaired from the previous launch grub, and to go through some test objectives which haven't been met in previous launch attempts or wet dress rehearsals. Bueno, So dice, the team is la proceeding pérdida está forward. solucionada, dice. Once this pre-press test is completed, they won't have to do it again. Once validated, the launch team will be able to adjust the pressure during the high flow liquid hydrogen engine bleed inside of terminal count. That's the final 10 minutes of count. And that's when it's critical to have those Dice que RS-25 engines that you see right there. Dice que esta parte van a tener que hacerla de nuevo. 4 of them. Dice ahora, cuando falten 10 minutos y es la parte más complicada, dice, ¿no? So the situation taking a very positive turn here today. Y se ha cambiado la situación y es muy positiva The launch ahora. team is pushing forward with loading the upper stage and moving to the next milestone, which is the pre-press test. Dice, bueno, ahora pasamos a la próxima etapa que es pretest. No le entendí lo que dijo, no estaba escuchando, la verdad. Those RS-25 engines that you're looking at right there, they are known as staged combustion cycle engines. They burn liquid hydrogen and liquid oxygen propellants at a very high pressure. At full throttle, the 4 engines will give SLS about 2 million of its 8.8 million pounds of maximum thrust. Lo que está hablando ahora Narrow es de las potencias de los 4 motores principales de los, o sea, los RC25, que es lo que están ahí en la etapa principal. And during ascent, those engines can gimbal or pivoted to direct the thrust and steer the rocket. To learn more about the Artemis I mission and the SLS, and go to our website at nasa.gov/Artemis. Again, the website is nasa.gov/Artemis. This is Artemis Launch Control.
launch team just gave the go for loading the upper stage with liquid oxygen and liquid hydrogen. Again, they just gave the go to load the upper stage with liquid hydrogen and liquid oxygen. This comes just after completion of the purge sequence. They purge out any contaminants from the RL-10 engine. That's the engine of the ICPS, the upper stage that's contained towards the top of the rocket. That's going to be responsible for pushing Orion into its destination, the translunar injection towards the moon. Bueno, Rosa, que estaba preguntando qué pasa con la prueba. Bueno, la parte de la pérdida de hidrógeno, aparentemente, por lo que han dicho y por lo que ha sucedido, está solucionada. ¿Cómo? Bueno, ellos dicen que la maniobra que hicieron le dio resultado, y luego a medida que aumentaban la presión disminuía la cantidad de pérdida, lo cual es como tiene que funcionar y tal cual como está diseñado. Terminada esa fase de la prueba, pasan ahora a llenar la segunda etapa, que es esto que estamos viendo en pantalla, que es justamente donde va lo que ellos le llaman el ICPS, o sea, el motor de inyección lunar. Esto es lo que lo va a llevar a la órbita de la Luna. Así que bueno, vamos a ver un tema similar en esto, ¿no? Empiezan, me imagino yo, dice acá, llenado criogénico en la etapa superior. No aclaran si están llenando oxígeno solo o oxígeno e hidrógeno. Esperemos que lo hagan. Y lo que es de esperarse que no haya pérdidas, ¿no? The LH2 main propulsion system chill down is in work. The LH2 main propulsion system in the upper stage is now in work. A veces, sinceramente, no sé si hablar o no sobre estos temas, pero hay gente, Luis Susana, por ejemplo, decía que, primero decía que este cohete no le eliminamos el mensaje por poco, porque no utilizó una mala palabra, pero sinceramente me parece muy agresivo decir que este cohete es una basura. Hay miles de personas trabajando en esto, cientos de empresas, miles de empresas proveedoras, en un proyecto descomunal que está haciendo la NASA, que es la agencia espacial de los Estados Unidos, o sea, dependiente del gobierno de los Estados Unidos, para poder llevar humanos a la Luna. ¿Estará equivocada? ¿No será la mejor aproximación?
¿Será un gasto de dinero terrible? Bueno, eso lo decidirán los pagadores de impuestos en los Estados Unidos, o sea, los ciudadanos norteamericanos, no nosotros. Creo que es un tema que no nos compete hablar sobre eso, ni mucho menos. Pero luego agrega un comentario que dice que la NASA tiene que actualizarse y que para eso tenemos a SpaceX. Y quiero aclarar de nuevo lo que acabo de decir. La NASA es una agencia espacial de un país. Es un agente oficial, es parte del gobierno de los Estados Unidos. Y SpaceX no deja de ser una compañía, una empresa privada, pequeña, hoy pequeña, al lado de las otras empresas que están trabajando y que producen y que fabricaron este cohete, como son la empresa Boeing Space, como son Lockheed Martin, como son Northrop Grumman y muchas otras que están trabajando en eso. Porque si bien el proyecto de SpaceX es increíble y es muy probable que de funcionar tal cual como se espera, porque todavía tiene que funcionar la Starship, cambie la forma en que se viaja al espacio. Es muy posible que haya un antes y un después. Pero para que eso pase, la Starship tiene que conseguir hacer los vuelos orbitales y ser una nave segura. Algo que todavía no ha sucedido. Está en un futuro, quizás próximo, pero no está. Entonces, este cohete está pronto, está armado, tienen ajustes para hacerles, pero está hecho con una aproximación a la fabricación totalmente distinta a la de la Starship. Son dos cosas que no tienen punto de comparación, ni en costos, ni en desarrollo, ni en propietarios. Entonces creo que no son cosas comparables. No son cosas en las que podemos hablar así tan livianamente. Disculpen que me pierdo un poco quizás el hilo de todo esto en aclarar estas cosas, pero me parecen sumamente importantes. Estoy de acuerdo contigo. Luis Susana, gracias por la donación, mi respeto para ustedes, dice, pero en verdad este cohete está obsoleto y llevan ya muchos intentos. Espero que te recuperes pronto y ojalá vuele. Ojalá que sí, creo que va a volar, o al menos las primeras versiones. Quizás quede obsoleto cuando la Starship demuestre que queda obsoleto, cuando esté volando, cuando esté certificado. Creo que ya es obsoleto, o sea, están construyendo algo que tiene tecnología muy vieja, cuando un cohete menor, de mucho menor porte, como el Falcon 9, ha demostrado que el camino es la reutilización, cuando acá no se reutiliza nada. ¿Saben qué es lo que van a reutilizar de este cohete? Parte de la nave Orión, o sea, parte de la electrónica de la cápsula Orión, nada más. Entonces, justamente eso es lo que lo hace obsoleto. La cantidad de dinero que cuesta lanzar un cohete de estos contra lo que costaría si intentamos o intentan reutilizar las etapas.
Algo que sucedía, por ejemplo, con el transbordador espacial. Había muchas cosas que reutilizaban. No salió como pensaban, obviamente, pero sí, esa era la idea con el transbordador espacial, que saliera barato por la reutilización. Por eso volvía y aterrizaba. Adrián Braga dice: creo que hay un problema con las siguientes empresas que trabajan para la NASA, pero innovación debería haber. Y entiendo que te moleste cómo se dirigen al SLS por tantos fallos, tanta cosa. En realidad no. Lo que critico del comentario de Luis Susana es la forma en que lo hizo. Si hubiera, en vez de haber dicho este cohete es una basura, hubiera dicho este cohete es obsoleto, creo que el comentario hubiera quedado mejor, hubiera sido menos agresivo, y nos hubiera dado para discutir un poco más mano a mano. Me refiero a eso. Podemos decir lo mismo sin utilizar ese tipo de términos. Nada más. No hay nada. Vamos a ver qué nos dice Darno. Rocket here at the Kennedy Space Center in Florida at Launch Complex 39B. Atop is the Orion spacecraft. We are currently in the midst of the Artemis I cryogenic demonstration test, and so far, so good. We've got the first stage completely tanked and in replenish. It's in a stable mode. That was a good operation and some good engineering that we observed as they tanked this rocket. The liquid hydrogen was tanked completely without any issue. The liquid hydrogen showed a leak, but then that leak managed to get to a point where engineers were able to manage it a lot better. It's reduced now. It's reversed its trend of increasing when pressure increases. And so now that leak is something that they have behind them at the moment. And so now they're proceeding on with the chilling down. Darno está repitiendo exactamente lo que dijo hace unos minutos. Oxygen is now in fast fill for the interim cryogenic propulsion stage. That's the upper stage of the rocket that you see right Solo está agregando de que ahora están en llenado rápido los tanques superiores. Venting that you see is the liquid oxygen that vents out from the top of the tank there from the core stage. Obviamente que quiero verlo despegar, Adrián. Sí, claro. Es más, me encantaría estar ahí físicamente el día del lanzamiento, porque debe ser algo brutal ver despegar un cohete de esta magnitud. Oxygen, so that's what's happening there. And as soon as that super chilled gaseous oxygen reaches the atmosphere, it condenses the water vapor. Dani duda, en caso de que hoy las pruebas sean mayormente exitosas, ¿aún así regresarían al edificio de integración por las baterías? Bueno, aparentemente no. Aparentemente no. The launch team wants to proceed on with an important milestone called the pre-press test. Bueno, una vez que lleguen al llenado, dice que de los tanques superiores quieren pasar al test siguiente, que es el test de prepresión. PH pregunta si no tienen forma de cargar esas baterías. No, no tienen. Las baterías del sistema de terminación de vuelo, la única forma que tienen
de lograr entrar en ellas es colocando este vehículo en el edificio de integración, y quien lo hace es el range. Entonces no hay forma. Quick update from the launch team. The team reporting that they lost boot containment on the ICPS LH2 QD boot. That's the interim cryogenic propulsion stage, the upper stage. Quick disconnect that feeds the liquid hydrogen into the upper stage vehicle. This is something they've seen before. They went straight to their pre-plan. They're working that now. Not going to discuss this on the anomaly net. It's something that they expected, they've seen before, and they've got a pre-plan that they're going to work to get containment. Again, lost boot containment, which is the air that's contained inside the boot, where that hydrogen quick disconnect goes into the ICPS. They got a pre-plan and they're working that. Bueno, en realidad, Daryl dijo, Otherwise, as the upper stage loading continues, the plan is once the upper stage is in replenish mode, they're going to proceed forward with a pre-press test of the core dice que stage. tuvieron un problemita, pero que no explicó bien qué era. Era algo de las conexiones, en un boot de las conexiones, pero que lo solucionaron. Dice, es algo que ya esperaban que podía pasar, y que ahora ya está en el modo de rellenado, o sea, ya está completo la etapa superior, y van a colocar los motores en van a colocar esos motores en lo que sería la parte crítica, que es el drenado rápido, el bleed rápido, y colocarlos en lo que podría ser la cuenta regresiva. The SLS rocket will launch an uncrewed Orion spacecraft from Launch Complex 39B. If this test is successful, Launch Complex 39B, of course, is NASA's modernized spaceport at Kennedy. Si todo sale bien hoy, este cohete se lanzaría de acá el 27 o el 3. 27 de este mes o el 3. And then the upper stage that we're fueling right now, the interim cryogenic propulsion stage, will give the Orion spacecraft at the top of the rocket the big push called a translunar injection needed to leave Earth's orbit and travel towards the moon. No the stats on the creo. ICPS, on the LH2 side, No creo que nos digan hoy la fecha de lanzamiento. Sí podemos tener una idea de que si todo sale bien, puede llegar a ser el 27 de este mes o el 3 de octubre, pero seguramente eso lo van a decir en una conferencia de prensa. About the ICPS and the Artemis mission, go to our website at nasa.gov/Artemis. You see it on your screen there, nasa.gov/Artemis. This is Artemis Launch Control.
stage of the Space Launch System rocket. Again, we are currently in fast fill for both tanks in the upper stage of the rocket. Good looking shot right there, looking down on the rocket. The ICPS is connected to the Orion spacecraft right there at the top of the rocket. And the propellant that's flowing through the umbilical lines right now is flowing at fast fill. This is Artemis Launch Control.
Bueno, les voy a mostrar algo nuevo en la tienda. Tenemos una nueva taza. La taza con la caricatura nuestra, que es mía. ¿No? Tiene de un lado de la taza la caricatura del astronauta, de Daniel, astronauta, que nos hizo nuestro amigo argentino caricaturista. El enlace está en la descripción del video. Del otro lado está los dos logos NASA, el logo antiguo y el logo de gusano, logo worm, y en el medio Redronui. La verdad que $10, estoy pensando ya en comprarme una, ¿no? No veo por qué dice $10 cuando recién puse para comprarme una y el precio que me había dado era menor, era mayor, digo, ¿no? Era 14. Raro. Bueno, hay que aprovechar ahora. Vamos a ir renovando las cosas que están en la tienda. Vamos a ir empezando a sacar. Bueno, está bien, está bien. Está la taza de la NASA. Vamos a empezar a sacar algunas de estas cosas y a poner cosas nuevas, actualizadas.
Recipel, buenas tardes, ¿qué tal? Feliz día de la primavera. 13 grados en Montevideo. Buena primavera estamos teniendo. La máxima en los próximos 10 días creo van a ser 18, 19 grados. Nos sigue castigando el frío. Gracias, Ayrton. Feliz día del estudiante para Argentina, bien. Miguel Ángel Tetti. Feliz día del estudiante, no sé si me escuchó toda la música alta en Argentina. Gracias, Miguel Ángel Tetti. Martón pregunta, ¿se realizó el test? Están en el medio de la prueba. Todavía faltan un montón de cosas para probar.
quick update on the cryo loading for the upper stage. We are still in fast fill for both LH2 and liquid oxygen. Again, we are in fast fill for both tanks in the upper stage of the Space Launch System. We got about 20 minutes left, it looks like, for upper A stage 20 loading. minutos de llenar. And then the team will look at starting the next milestone, which is the pre-press test of the core stage. Están a 20 minutos de completar el llenado de la segunda etapa para pasar al siguiente paso. Yo lo que estoy viendo es que esto se me está juntando con una ida al médico que tengo en un rato. Entonces, no sé si podré completarlo, ¿eh? O sea, si llegaré al final del streaming no tendremos que cortarlo, lamentablemente. Como noticia les puedo contar que Rocket Lab en este momento se está presentando a los inversores y al público en general las actualizaciones sobre su cohete Neutrón que va a fabricar y lanzar desde Wallops, Virginia, donde está preparando su nuevo sitio de lanzamiento y planta de armado. Está muy bueno, está en Twitter. Un cohete totalmente reutilizable, con un motor denominado el de la segunda etapa Arquímedes. Obviamente diseñado totalmente por Rocket Lab, ¿no? Y bueno, y está confirmado también de que hay un cohete Electrón que está yendo hacia Virginia, que van a tener su primer lanzamiento este año, ¿ah? Desde allí. Team Dodd en Twitter puso también, por ejemplo, que Team Dodd de Everyday Astronaut es accionista, tiene acciones, o sea, es inversionista en Rocket Lab. Dice que está entusiasmado de que Rocket Lab, dice, no ha anunciado una cápsula hoy para colocar en el Neutrón. Dice, pero ellos están viendo la posibilidad. En realidad se ve que mostraron unas imágenes que decía, no estamos anunciando una cápsula, pero estamos mirando la posibilidad de hacerla. Bueno, y mientras las actividades comerciales continúan y la compañía Axiom Space anunció que va a llevar en su vuelo una botella de champán.
MAM en su próxima misión, ¿no? Y es volarla en la misión Acción 2, que va a ser en mayo del 2023. ¿No? En esto se transforma. Ya me imagino los nuevos trajes espaciales van a ser como la vestimenta de los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Y con gorros, con logos, ¿no? Sponsors de todo tipo, ¿no? Va a estar bueno, va a cambiar la forma en que vemos a los astronautas. Creo que vamos para ese lado, ¿eh? Lo puedo dejar abierto, sí. Lo puedo dejar abierto. Me dicen, no puedo dejar abierta la transmisión. Sí, la puedo dejar abierta. Y en todo caso, le pido a alguien que quede acá que cuando termine la cierre. No hay drama. Así siguen con el chat. Sí, tranquilos. Teóricamente nos falta mucho con las pruebas. Están a 15 minutos de llenar la etapa superior. Lo que pasa es que luego vienen partes de pruebas que pueden hacer detenciones, holds, y le pueden llevar un par de horas quizás. No, yo sé que sí. Sé que sí, que se portan bárbaro. Ojo, que no esté acá, que no esté en el streaming, no quiere decir que esté en el chat. Voy a estar igual, voy a estar en el chat. De eso no se salvan. No he encontrado una forma todavía de dejar el streaming y poder entrar y salir desde un teléfono móvil para ponerme yo mismo. Quizá con TeamViewer podría llegar a hacerlo, ¿no?
No se me ha ocurrido. O sea, entrar en la computadora remoto, controlarla y colocarme. Podría llegar a ser una opción. ¿No hay más moderadores? O sea, Rubén y Miguel Ángel Tetti, bueno, si hay moderadores que quieran, miembros VIP que quieran ser moderadores, me dicen ya y los agregamos. Rodrigo Pérez, ¿qué es lo que haces? ¿Eso justamente lo de TeamViewer decís? Barton 7 tesis exitoso podría llegar a ser el 27 de septiembre y si no el 3 de octubre, el intento de lanzamiento.
Vamos, esos likes, dice Rubén, son muy importantes.
Top of the hour, 3 p.m. Eastern Time, as you look at the top of the rocket, the Space Launch System at Launch Complex 39B. We're currently in the midst of a test to demonstrate the cryogenic loading of the world's most powerful rocket, the Space Launch System, the moon rocket that you see right there. Currently, you can see we are venting off liquid oxygen at the top of the rocket, venting both the core stage, which is fully tanked, and we're venting off the upper stage. If we go back to that upper stage shot, just want to point something out. You can see the venting from this wide shot, but as you look there, you see the two small plumes at the top. That's the vent for the liquid oxygen tank in the upper stage of the rocket. And currently, we've been loading liquid oxygen for about 54 minutes into the upper stage, and we're about half full. So a little less than an hour left to complete the final load in that. The upper stage LOX is a 53,000 pound tank, much smaller, but the flow that goes into the line is also not as fast as it is for the core stage. And then of course you see the plume in the lower, just below those upper plumes. That is the core stage liquid oxygen venting now. Just super cold gas condensing water in the atmosphere. That warm Florida air, which we're about 77% humidity. So lots to see there. And then you see the two small ones at the top venting out. Those are for the ICPS, the upper stage. Everything nominal and looking good there. In fact, there's a close-up shot of it. It's a great shot by our team here at NASA TV. And you can see the propellant lines that go into the ICPS. Those umbilicals pull away, of course, once we lift off the rocket. Today is a test, though, and a test only, going down to the completion of a pre-press test on the core stage, and then our test will be complete. We've got a little bit to go on the liquid hydrogen upper stage. That's about a half hour left. So we're looking good there. Everything proceeding nominally there so far for the upper stage. Just to recap on the lower stage, had a really smooth loading of the liquid oxygen tank on the core stage, but then on the liquid hydrogen ran into a leak, had a stop flow. Then the engineering team warmed that line up in an attempt to reseat the hydrogen line that goes in and connects to a seal that's right against the flight plate there. They were able to get it, to get that leak to substantially reduce, and as they increased pressure, got it to the point where the leak started coming down, which is what they want to see. They've been managing that, and it's been all good from there. Tanked the entire liquid hydrogen tank on the core stage, and now both of those tanks are in replenish. Got a little ice there at the bottom of the two nozzles that we can see. Actually, we see three nozzles, three of the four nozzles of the RS-25 engines. A little ice formation, not a problem, say the engineers. That's all normal. While we're looking at the engines, just want to make a note, those engines, as part of the Boeing core stage, engines are designed by Aerojet Rocketdyne. And those engines have a history going back to the space shuttle program. And just to name them off as you see them there, all the way to the left is Engine 3, which has the 4-digit identifier 2058. Engine 3 was involved in 6 flights during the space shuttle program, and all 6 of them were flights to the International Space Station. Behind engine number 3 is engine number 4 with the 2060 4-digit identifier. And 2060 was involved in 3 flights during the space shuttle program, including the last one, STS-135. Space Shuttle Atlantis, which launched right here at the Kennedy Space Center in 2011. And then moving to the right in the foreground,
That's engine number 2, 2056. It was involved in 4 space shuttle flights, including the Hubble telescope servicing mission. Great mission that was. A lot of history there with that engine. And then last but not least, and not appearing in your picture, right behind engine number 2 is engine number 1, 2045. Engine number 1 was involved in 12 space shuttle flights, including John Glenn's flight, the late senator and astronaut, and it was also on the final space shuttle mission. Quick engine history there. Thanks to the folks from Aerojet Rocketdyne for providing that information. Weather turned out to be good for today. Really good day for tanking. Had some storms offshore, but those were of no consequence to the loading operation. We moved right past that. You can see some clouds in the distance. Even given some rain at this point, but launch weather officer is monitoring all of that. At this point, it's no impact, and we are green to proceed. The next step is the pre-press test of the core stage liquid hydrogen tank. And that is the final test of today's tanking mission. The pre-press test will involve the pressurizing of the LH2 tank and bringing it up to flight levels. So what this pre-press does is it mimics what happens to the LH tank in terminal count. Close the fill and drain valve, terminate, replenish. Pressurize that tank to flight levels, and then do a high flow bleed check. This high flow bleed will flow liquid hydrogen through those engines at the bottom to get them in the proper thermal condition for launch. Get them at the right temperature before they start flowing minus 423 degree Fahrenheit liquid hydrogen through there, along with liquid oxygen at minus 297. And when they combust, it'll be fast moving water vapor that'll come out of there, totaling about 2 million pounds of thrust. That's during launch. But the pre-press test, which is coming up, which will be a one-time test only, it's a big moment that launch team is looking forward here to starting up. It runs about an hour. Of course, we'll be tracking all the milestones along the way. Things are looking good here at the launch pad for the SLS rocket and today's test so far. That's all for now. This is Artemis Launch Control.
when this rocket is ready for launch, it will be the first in a series of increasingly complex missions. Artemis I will provide a foundation for the human deep space exploration and demonstrate NASA's commitment and its capability to extend human presence to the moon. And beyond. To learn more about the Artemis I mission and the Space Launch System, go to our website, nasa.gov/ Artemis Roman numeral 1.
Quick programming note. In just a few minutes, we are going to be switching our coverage here on NASA's main public TV channel to coverage coming from our friends at the Johnson Space Center. We're covering the Soyuz launch and docking to the International Space Station with its 3 new crew members. Here at Kennedy, we'll continue coverage at the link you see on your screen below, youtube.com/NASA Gov Video, GOV, VIDEO. We will continue on the media channel covering the tanking test here at the Kennedy Space Center. If you want to remain with that, if you're on the channel now, you'll see no change in the programming. But again, if you're on NASA's public television station, then your coverage will switch to Johnson Control Center's coverage of the Soyuz docking to the International Space Station. Stand by for that. This is Artemis Launch Control. Upper stage LH2 is in replenish. The upper stage LH2 tank is now in replenish.
That leaves that leaves the liquid oxygen tank on the upper stage left to go, probably about 20 minutes or so. And upon completion of the liquid oxygen upper stage, it'll be time for the pre-press test.
Okay, folks, a little early on this, but we just got the go from the launch director given to the liquid hydrogen team to proceed with the pre-press test. Again, launch director Charlie Blackwell Thompson giving the go to proceed with the liquid hydrogen pre-press test. This pre-press test will pressurize the liquid hydrogen tank to flight levels. I'm going to close off the vent line, terminate the replenish, and then start a engine bleed with high flow that saturates the engines at the bottom of the rocket to super cold temperatures that would be ready to receive a flow of liquid hydrogen and liquid oxygen through those engines for startup. This is an important moment, an important test for the team. So the LHY team will start a control loop that cyclically pressurizes the tank. They'll open the vent valve, which will help control the temperature. And if successful, it will validate that pressure control algorithm. This pre-press test is critical for terminal count. During terminal count at T-minus 4 minutes and 40 seconds is when the high flow bleed will start for a launch countdown. It'll run about 4.5 minutes. It'll get the engines to exactly the right temperature for launch. Launch team to this point haven't been able to validate this procedure yet. They have the opportunity to do that now. This is Artemis Launch Control. Core Stage pre-press test has begun on the LH2 tank. The Core Stage pre-press test has begun.
as the pre-press test is happening. The liquid oxygen tank, just an update on that, in the upper stage is continuing to load. The LOX tank in the upper stage is still loading. Welcome back to those watching NASA Television's public channel. We are live at the Kennedy Space Center in Florida for the final moments of a cryogenic demonstration test of the Space Launch System rocket. The final test, a pre-pressurization of the core stage liquid hydrogen tank. This is something that would happen in the final minutes of a countdown to get the engines ready to go. Tank is pressurized. A high flow bleed is drawn through the 4 RS-25 engines. And then once the temperature is right, the engines are lit. 6 seconds later, boosters ignite and the rocket lifts off. Today is just a test of a procedure that happens in the final 4 minutes and 40 seconds of terminal count. All is going well so far. LH2 core stage tank pressurization has begun. The replenish valve has closed. This is the one that replenishes liquid hydrogen as it boils off. It just replaces what is lost. The fill and drain valve is now closed. This is the one that filled it to 100%, or close to 100%. This is the 8-inch line right there. That's now closed. And the vent valve towards the top has closed, and so now the tank is pressurizing. Engineers watching
the telemetry data closely, as are we. Cryo team is monitoring the leak at the QD. It went above its 4% hydrogen concentration threshold. But the team does have a contingency plan to allow that to happen for no more than 5 minutes. The tank continues to pressurize and it is stable. The leak is stable at around 4%. CLOX just came in with a report that they have finished fast fill. That's the liquid oxygen in the upper stage. They are in replenish now.
update on the pre-press test. The engineering or the launch team has achieved the pressure they were looking for in the engines, the RS-25 engines, through the high flow engine bleed. They've got it to the proper delta P they were looking for. It's a tight range, but they've got it in spec. Big accomplishment there. You can see the cryogenic team in the middle there, monitoring the test. The test is now complete. The test is now complete. Again, there was a leak that was in the 4% range. This is from the quick disconnect, 8-inch QD right there at that location, but it was stable throughout the test, which is a good sign. Stand by. Test complete, the liquid hydrogen team is preparing to get back into loading the core stage. Part of this pre-press test is they closed off the fill and drain, which is basically the fuel line that puts liquid hydrogen right there at that location. Now they're going to reopen that valve to put back the propellant that was lost while they had it closed up and pressurized during the test. Press test complete. The LHY team now wanting to get the upper stage into replenish.
And we are back in replenish on the core stage. Core stage liquid hydrogen is now back in replenish. The team working now on the upper stage that you see there. Trying to get that upper stage LH2 dialed in. There's a loop that adds propellant, and it's gone over the amount, and so they're just trying to get that calibrated so that it settles the LH2 tank at exactly 100%. They're currently working that right now.
I need to correct some information about the hydrogen leak that was observed during the pre-press test. That was on the 4-inch QD for the engine bleed line. Again, that was for the engine bleed. It was stable, but different leak, not on the 8-inch fill and drain. 8-inch fill and drain was isolated. It wasn't in play. But that leak was observed in the 4-inch QD quick disconnect on the engine bleed.
Okay, the cryo team just updated the NASA test director on the results of the pre-press test. Currently, we are back into nominal auto-replenish for the core stage liquid hydrogen tank. That's good news. Engineers report that the pre-press test went very well. They were able to dial in the bleed position on those engines. The pre-press control, in fact, got them dialed in pretty quickly. You may remember I mentioned this test was scheduled to take about an hour, and it took far less than that, less than 15 minutes. Engineers say that that pre-press control got them dialed in pretty quickly, and they were able to raise and lower the pressure within the range, within the desired range, just to get a feel for its limits and how it moves within that range. So it went really well. They've got that part dialed in. The liquid hydrogen team also addressed the increase in concentrations of hydrogen detected during the pre-press. This is the leak. So they reported it got up to a little over 5% in the cavity. This is likely the 4-inch bleed QD. This is the line that carries the liquid hydrogen out of the engines after they've run through the engines and super chilled them. They saw it go a little over 5% during max pressure on the bleed system, but as the flow continued, they reported that the leak rate lowered on its own through no input on their side. If we were in terminal count, which is what this was testing, it would have been a violation and stopped the count, but for the ground rules that were set for today, they were within those, and the launch team's looking forward to getting back that data and taking a close look at it. Currently still dialing in the LH2 load on the upper stage. Still working that replenish in the upper stage, but the hydrogen team reporting that they're almost done with that. And so we're looking to get confirmation of that. Once we do, we've asked Charlie Blackwell Thompson, the launch director for the Artemis program, to come in and give us a report, and then we'll close out the show. She's currently talking to the launch team, as you can see there, next to her assistant launch director, Jeremy Graber. I look forward to talking to her in just a bit. For now, this is Artemis Launch Control.
Okay, we got an update now from the liquid hydrogen team reporting that they were able to get their replenish loop dialed in, successfully making some adjustments to that, and they're happy with that. And so they're reporting a successful completion of that objective and all objectives for the test today. Launch Director Charlie Blackwell Thompson just completing a conversation on the loops with the launch team. And they report to her that they met all of the test objectives for today's cryogenic demonstration test. At that point, a go for cutoff was given, and that puts the ground launch sequencer into a safing sequence, which comes just before they begin detanking the vehicle, draining it of all of its super chilled propellants, all 4 tanks in the upper stage, the 2 tanks in the upper stage, and the 2 tanks in the core stage. Good news there all the way around. Charlie Blackwell Thompson now getting ready to do a debrief for their team, while we await a final closeout interview for our broadcast today. Stand by. This is Artemis Launch Control.
This is Artemis Launch Control at the completion of the Artemis I cryogenic demonstration test. I'm Daryl Nail with NASA Communications, and with all of the test objectives met, we have Charlie Blackwell Thompson with us, the launch director for the Artemis mission. Thanks for being here, Charlie. Charlie just wrapped up comments with her launch team after a long day of testing and a challenging day at times, but overall, a lot of success. I want to get your thoughts, Charlie, on how the test went in your mind. Well, I think the test went really well. We went into this test, we wanted to learn, we wanted to evaluate the TSMU, the LH2 TSMU under cryogenic conditions, understanding that we had done both an 8-inch and a 4-inch seal removal and replacement out at the pad. And we got into our loading operations. We had a new loading procedure that we had in place. It was very purposeful in the way in which we went through the loading ops. We wanted to be, we called it kinder, gentler, where we really monitored the temperatures and the pressures across the interface. And once we got into what we call our fast fill operations, we did notice as the pressure came up that we did see a leak in the plate cavity at the 8-inch QD. We went through our pre-plan. We have utilized it a couple of times where we stop flow and we allow it to warm up, and then we reinitiate. When we reinitiated flow, we began to raise the pressures back up to get back into a fast fill configuration, and we were successful in that. So we did not see the same leak signature, which was wonderful. It allowed us to go through our loading profile all the way to core stage replenish. We also loaded the upper stage today as well, went through our kickstart bleed, went through our pre-press test. So all of the objectives that we set out to do, we were able to accomplish today. And it was impressive just to watch and take in and listen to the engineers as they work through those leaks. Again, just impressive work. I wonder what your thoughts are on these seals, which, as you mentioned, were replaced. You're learning a lot. There's a lot of data yet to look at. What are your early thoughts about how they're behaving and what a path forward might be? Well, I think you got to always take the data and go look at what it tells you. One of the pieces of data very encouraging to me was as we raised the pressure, we actually saw the leak go down. And, on the 8-inch QD. Yes. And so this is a pressure seal, pressure-assisted seal. So that was very encouraging. And then, we saw the leak rate really taper off. So we'll go take all the data from this event, the early data, the data all the way through loading, through our pre-press test. The engineers and the team will go take a close look at that and evaluate what we learned today. And then we'll certainly be applying that as we get ready for launch. The big question is, as you just mentioned, getting ready for launch. What does that mean? What are the chances for a launch here on the 27th? Well, I think we'll take the data and we'll go see what it tells us. I am extremely encouraged by the test today, getting through all the objectives, and we're setting up in our scrub turnaround to begin replenishment ops in preparation for our launch day. Well, like I said, we'll go take a look at the data. I think I don't like to get ahead of the data. And so I'd like the team to have the opportunity to go look at it, to see if there are changes we need to make to our loading procedure, our timelines, or if we're good as is. But I'd like the team to have an opportunity to look at that before I speculate. And last question on the team itself. As we encountered that first leak, you could kind of feel the room deflate just a little bit. And then as they worked it and got past it, there was a lifting, so to speak, of the room. And talk about kind of what you went through when you were observing this and what you saw your team and how they reacted.
Well, I'm really proud of the team. I think they reacted well. You're going to be disappointed when you see a leak, and I think that's normal. But what they did is they went and looked at what are our contingency procedures, what do we have in place, how do we work our way through it, and they went through those ops just as I would expect them to do, and we were successful in managing our way through it. And you're right, as we began to see that those contingency procedures were successful, certainly there was a lift within the room, but I couldn't be more proud of the team today and the work that they did. And so now you march on and get that data, take a look at it, and see where it leads us. Charlie Blackwell Thompson, Launch Director for Artemis, appreciate you being here. Thanks for taking the time, and that'll wrap it up for us here at NASA TV and the Kennedy Space Center. Our our test coverage complete today. And stay tuned to all of our social media channels for more information and updates about where we go from here. I want to just say that with regards to the Artemis program, it is a new era of lunar exploration. NASA and its partners will lead humanity forward to the moon and prepare us for the next giant leap, the human exploration of Mars. If you'd like to learn more about Artemis I, just go to our website, nasa.gov/Artemis-the Roman numeral 1. For all of us here at the Kennedy Space Center and NASA, I'm Daryl Nail. Have a great evening.